r². ఇవన్నీ గ్రాఫ్స్, ఇవన్నీ డెరివేషన్స్ క్వైట్ సిమిలర్ టు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. నేను అందుకే చెప్తున్నా ముందు నుంచి, ఈ చాప్టర్ సగం వస్తే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ వచ్చినట్టు. ఇంత కవర్ చేసిందా? రైట్. విత్ ఇన్ సర్టెన్ టైం కవర్ చేసింది. దాని తర్వాత సేమ్ అదే టైం ఇంటర్వెల్లో అంతే కవర్ చేస్తుంది. మీకు ఇక్కడ కావాలంటే చూడండి, అన్ని ఏరియాస్ ఈక్వల్, రైట్, విత్ ఇన్ దట్ టైం. ఓకే, ఇది కాంట్రిబ్యూట్ చేసే ఫోర్స్ దాని మీద. ఆ ఫోర్స్ ని నేను ఈ మొత్తం F1 లోంచి తీసేస్తే నాకు వచ్చేది F2. జరగంటే తక్కువ ఇచ్చినాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ పుల్ వల్ల అది ఇట్ విల్ ఫాలో ఆన్ ద ఎర్త్. నౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇఫ్ యూ గివ్ ఈక్వల్స్ టు root gr, this is the situation. It moves in a circular orbit. What if you give greater than root gr, right? Then new duration of the day. ఇది చూడగానే మనం ఫ్లో లో ఉన్నాం కదా, ఏమని t² proportional to r⁻3 సార్ చేసేసుకోండి వచ్చేసి. నో, ఇట్స్ రాంగ్. హలో చిల్డ్రన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ బి. మై నేమ్ ఇస్ సర్వేష్. ముందుగా అందరికీ విశ్వావసు నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసి గ్రావిటేషన్, మోస్ట్ అవైటెడ్ చాప్టర్. అండ్ గ్రావిటేషన్ వల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే, ఒక చిన్న సీక్రెట్ చెప్తా వినండి, మీకు మాత్రమే చెప్తున్నా ఈ సీక్రెట్. గ్రావిటేషన్ నేర్చుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నేర్చుకున్నట్టే, అండ్ ఆల్సో హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం కూడా నేర్చుకున్నట్టే. ఎందుకంటే ఫోర్స్, ఫీల్డ్స్, పొటెన్షియల్స్ ఇవన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి, డెరివేషన్ పార్ట్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సార్ మరి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? See, electrostatics లో you will have positive and negative charges, so there can be forces of attraction as well as repulsion. ఇక్కడ ఆ పాసిబిలిటీ లేదు. మాస్ ఉంటే అట్రాక్షనే ఉండాలి, రిపల్షన్ అనే ఛాన్స్ లేదు. సో అదొకటే డిఫరెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ హాఫ్ పార్ట్ ఈ ఎనర్జీస్, పొటెన్షియల్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వెన్ ద ప్లానెట్ జంప్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్బిట్ టు అనదర్ ఆర్బిట్, ఎంత ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకుంది, ఇట్లాంటివన్నీ ఆటమ్స్ తో రిలేట్ చేయొచ్చు. అండర్స్టూడ్? So the most smallest thing and the most largest thing almost behave same. Okay, right. So now let's discuss this gravitation chapter. So what is force due to gravitation? Gravitation force అనగానే మీకు ఎంబటే Coulomb's force idea రావాలి. ఏంటిది? K(q1 q2) by r² or 1/4πε0 q1 q2 by r². ఇక్కడ ఏంటిది ఫోర్స్ ఫార్ములా? F is equals to gm1 m2 by r². r² is distance, it is not about radius. ఒక మీమ్ చూస్తుండే ఎప్పటికీ, న్యూటన్స్ వైల్ రైటింగ్ గ్రావిటేషన్ ఫార్ములా కూలుంబ్ ఇట్లా కాపీ చేస్తున్నట్టు. ఆల్మోస్ట్ అట్లనే ఉంటుంది. మీరు ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ సేమ్. ఓకే, రైట్. సో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ గురించి ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, ఇట్స్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఓన్లీ. సార్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్? వెన్ యూ గాట్ సమ్ మాసెస్ అండ్ వెన్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్ విత్ సమ్ డిస్టెన్స్ r. ఓకే, రైట్. r ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకోవాలి? ఫ్రమ్ ద సెంటర్స్. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ని సెంటర్ ఫోర్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, దిస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈస్ వెరీ 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 వీకెస్ట్ ఫోర్స్. సో ఎందుకంత వీకెస్ట్? g వాల్యూ మీరు చూసుకుంటే 6.67 ఇంటూ 10⁻⁻11. ఇక్కడ దాకా కరెక్టే చెప్తారు, దాని తర్వాత యూనిట్స్ అడిగితే చెప్పారు. యూనిట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. g వాల్యూ అడిగిండు, డైమెన్షన్స్ అడిగిండు, మీకు ఈ వాల్యూ గుర్తుంటుంది. ఏం చేస్తారు? సింపుల్, ఈ వాల్యూస్ అన్నట్టు పంపించుకొని యూనిట్స్ రాయండి. Newton meter square per kg². Right? So this is g value. Look at this 10⁻⁻11, which is very very small. అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ రెండు మాసెస్ మధ్యన ఖచ్చితంగా ఫోర్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాల్సిందే ఎప్పుడైనా, when they are separated from certain distance. అంటే మీరు ఒక లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి పాస్ అవుతుంటే మీరు ఏమైనా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారా? ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే సింపుల్ లాజిక్ అక్కడ ఏంటంటే g value is very less. దీన్ని మీకు రఫ్ గా ఒక ఐడియా ఇస్తున్నా. If g value is 1 and force due to gravitation is 1, strong nuclear forces అనేది 10⁻38 రేంజ్ లో ఉంటుంది, అన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. These are strong nuclear forces. 10⁻37, 36 ఈ రేంజ్ లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. 10⁻30 రేంజ్ లో you will have weak nuclear forces. There are some hypothesis also on gravitation, like gravitation exists in the form of fields exert కావాలంటే చిన్న చిన్న గ్రావిటాన్స్ ఉంటాయి. అది ఒక హైపోథెసిస్ మాత్రమే. లైక్ గ్రావిటేషన్ లో గ్రావిటాన్స్, న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ లో మీసాన్స్, బేసాన్స్, ఫోటాన్స్, ఇట్లా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లో ఫోటాన్స్, ఇట్లాంటి పార్టికల్స్ నేచర్ లో చెప్పాలంటే అట్లా చెప్తారనమాట. We don't have all those stuff. So firstly you should understand, here let's say moon and earth. So ఈ moon earth ని pull చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. So this is the direction, right? Force direction.
and the earth is trying to pull, that is, this is the direction. ఈ రెండు ఒక సిస్టమ్ లాగా మీరు ఇమాజిన్ చేసుకుంటే, this gm1 m2 by r square, that is gravitational force, right? This gravitational force will become like internal force. See, let's say they are accelerating together, or they are accelerating towards each other with a1 and a2. ఏది యాక్సిలరేట్ అయితే చెప్పండి, సింపుల్ లాజిక్, దేనికి మాస్ ఎక్కువ ఉంటే అది తక్కువ యాక్సిలరేట్ అవుతుంది. హియర్ ద ఎర్త్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ మాస్, F is equals to ma కదా, F is equals to mass into acceleration. This force is constant for both. So here acceleration is inversely proportional to mass. So this will accelerate with less acceleration. ఇది ఎక్కువ యాక్సిలరేషన్ అవుతుంది. అండ్ దీని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ కొలిజన్స్ లో. See, center of mass will be undisturbed until and unless there is an external force. Okay, so these two are getting attracted because of their internal force. Internal force ఎట్లా అయింది సార్, gravitation. ఈ మొత్తం సిస్టమ్ అనుకుంటే gravitational force internal force కాదా, right? That's it. They have accelerations, but acceleration of center of mass is what? Zero. అంతే అన్నమాట, right? So here if you understand this formula, ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడెప్పుడు అప్లికబుల్ అని అంటే ఫర్ పార్టికల్స్ ఆర్ పాయింట్ మాసెస్. Sir, earth point mass is sir anta pedda untadi. Can I apply this formula to earth? Yes, you can apply. See, when we are applying for point masses or particles, okay, masses m1, m2, m3 are located at the vertices of triangle and say no problem. ఇట్లాంటి కేసెస్ లో కూడా ఎందుకు అప్లై చేయాలి, ఇది పాయింట్ మాస్ కాకపోయినా అంటే, when they are separated with large distance, when compared to distance, their diameter or their radius is very less. అర్థమైందా? సో అందుకే యూ క్యాన్ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ పాయింట్ మాసెస్. అండ్ మనం ఎట్లాగో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో హియర్ వెన్ దెర్ ఆర్ కంటిన్యూస్ బాడీస్ అంటే మీకు లైక్ అ రాడ్, ఓకే, లైక్ అ స్పియర్. ఇంతకుముందు ఎర్త్ కి మూన్ కి అంటే మళ్ళీ పాయింట్ మాసెస్ లాగా కన్సిడర్ చేసినాం. సార్ మళ్ళీ స్పియర్ అంటున్నారు, మళ్ళీ దాన్ని కంటిన్యూస్ బాడీ అని ఎట్లా అంటారు? See, when there is a sphere and if you consider a point nearby, okay, అప్పుడు దగ్గరగా ఉంది కదా, సో how can you consider this as a point mass? సో అదొక కంటిన్యూస్ బాడీ అవుతుంది. సో అట్లాంటి మాసెస్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటే దాన్ని కంటిన్యూస్ బాడీస్ అంటాం. ఇన్ దాట్ కేస్ యూ షుడ్ నాట్ యూస్ ఫార్ములా యాజ్ gm1 m2 by r square. Why? Because mass is not located at a single point. అర్థమైందా? సో what we can do, you can use gm by r square, so integral. Okay, so here you will get gravitational force. అంటే ఆ dm ఏదైతే ఉందో స్ప్రెడ్ అయి ఉందో దాన్ని మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలనుకోండి, you will get the answer. So let's look at some questions regarding this gravitational force. And just a second, just before that, ఇక్కడ నేచర్ లో మనకి డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ అనేవి డిఫరెంట్ సినారియోస్ లో సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ let's say here is sun and here is earth, okay, and now it is rotating around the sun like this. So ఇది రొటేట్ అవ్వాలి అని అంటే ఇట్లా దీనికి ఖచ్చితంగా ఒక వెలాసిటీ ఉండాలి. వెలాసిటీ లేకపోతే ఏమవుతుంది సార్, there is no velocity, there won't be any centrifugal force like this, right? And this gravitational force will pull this earth towards the sun. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సన్ లోపలికి ఎర్త్ వెళ్ళిపోతుంది. లేదు అట్లా రాదు, దీనికి ఒక సర్టెన్ వెలాసిటీ ఉంది అనుకోండి, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అవుట్వర్డ్స్ ద సెంటర్. దిస్ ఫోర్స్ అండ్ దిస్ ఫోర్స్ గెట్స్ బ్యాలెన్స్డ్. అంటే ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది అని అర్థం. ఓకే, సో ఓన్లీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సే ఉంది, ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సే ఉంది. రియాలిటీ ఓన్లీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ దేర్, బట్ దాట్ ఫోర్స్ ఓన్లీ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ అ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. దేర్ మస్ట్ బి ఎ ఫోర్స్ టు పుల్ అ ప్లానెట్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. ఇది ఇట్లా పోతుంది, నువ్వు అట్లా పోవద్దు, నువ్వు సెంటర్ వైపే రా అంటేనే సర్క్యులర్ మోషన్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ బి పుల్లింగ్, డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ పుల్లింగ్. సో బికాస్ ఆఫ్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్, ద యాక్సిలరేషన్, సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్, వెలాసిటీ డైరెక్షన్ కంటిన్యూస్లీ చేంజెస్. అల్టిమేట్లీ దట్ లీడ్స్ టు సర్క్యులర్ మోషన్. సో ఇక్కడ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఏంటిది అని అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఓకే, ఒక ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అంటే అక్కడ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ కేసెస్ లో డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ లైక్ centripetal forces. Now, as long as this two gets balanced, okay, so no problem.
ఇమాజిన్ ఇది ఒక శాటిలైట్ లాగా అనుకోండి, ఇది ఒక ప్లానెట్, ఇది ఒక శాటిలైట్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ శాటిలైట్ వెలాసిటీ కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజ్ అవ్వకుంటూ పోతుంది. లెట్స్ సే ఎనర్జీ ఇన్ ద శాటిలైట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ లూజింగ్ అండ్ దిస్ v వాల్యూ అనేది తగ్గుతూ పోతుంది. v వాల్యూ తగ్గితే ఏమవుతుంది, mv²/r తగ్గుతుంది. If mv²/r reduces, this gravitational force dominates and that will be pulled towards the earth or towards the planet. Understood? So అందుకే కొన్ని satellites వాటి ఆర్బిట్స్ తప్పి ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ లోకి వచ్చి it will fall somewhere in oceans or some places లో fall అవుతుంది. ఓకే, the main reason is because of velocity lose అయింది కాబట్టి. లేదు వెలాసిటీ గెయిన్ అవుతూ పోయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేయండి. సో ఇట్ విల్ మేక్ ఆర్బిట్స్ సర్కులర్ నుంచి ఎలిప్టికల్ కి వెళ్ళి, ఎలిప్టికల్ నుంచి దే విల్ గో ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హైపర్బోలిక్ అండ్ దే విల్ ఎస్కేప్ ఓకే ఫ్రమ్ ద ఎర్త్స్ గ్రావిటీ. సో దట్స్ వాట్ వి విల్ డిస్కస్ ఎర్త్ గ్రావిటీ. ఓకే, మనకి గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్, పొటెన్షియల్, గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, gravitational field due to different shapes, escape velocity, orbital velocity, all things at one place. కాకపోతే ఏంటంటే డెరివేషన్స్ డిస్కస్ చేయం. ఒక డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ searching for derivations, you will not get any derivation in this video. You will get formulas, graphs, everything. But derivations కి ఏంటంటే చాలా టైం టేకింగ్. సో మనం వన్ షాట్స్ కవర్ చేస్తున్నాం రివిజన్ పర్పస్ లో కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ స్కిప్పింగ్ ఆల్ దిస్ డెరివేషన్స్. బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఇట్ విల్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో అది ఎట్లా వస్తుంది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో నీడ్ టు వరీ. ఇక్కడ చూద్దాం, టూ స్పియర్ ఆఫ్ masses m and m are situated and the gravitational force between them is F. Okay, m and m they are situated at a distance, let's say r అనుకుందాం, ఎక్కడ air లో. Okay, so now between them the space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity. Okay, this is filled with specific gravity. How much it is? 3. Relative density కదా, specific gravity అంటే 3. What happens to force due to gravity? ఏమైతుంది? ఏం కాదు. ఎందుకనంటే ఇక్కడ క్లియర్లీ F is equals to gm1 m2/r² ఉంది ఫార్ములా. అండ్ g కి ఒక వాల్యూ ఇచ్చినా దట్ ఈస్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్. మీరు ఎక్కడికి పోయినా కూడా అదే ఉంటుంది g వాల్యూ. మీరు ఫిల్ చేసినా చేయకపోయినా వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో ఇంతకుముందు ఎఫ్ఏ ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఎఫ్ఏ ఉంటుంది. బికాస్ యూఆర్ నాట్ చేంజింగ్ మాసెస్, యూఆర్ నాట్ చేంజింగ్ డిస్టెన్స్. మీడియం చేంజ్ అయినంత మాత్రాన గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ చేంజ్ కావాలి. ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ మీడియం. అదే క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, లెట్స్ సే q1 q2 ఆర్ సెపరేటెడ్ విత్ సమ్ డిస్టెన్స్ అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ద మీడియం అన్నాం అనుకో, ఇక్కడ ఫార్ములా 1/4πε0 q1 q2/r² కదా. ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఏంటిది? Permittivity of free space. In case if there is certain medium, then we keep it as 4πε q1 q2/r². ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ అంటే ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ k. k is what? డైఎలక్ట్రిక్. మనకి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ మీడియం మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? బట్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డజంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ మీడియం. సింపుల్ క్వశ్చన్. Right, here you see 4 particles each of mass m and equidistant from each other move along a circle. Okay, circle of radius are under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle equidistant దగ్గర ఉందంటే ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. Right, that is the only possible. Equidistance లో ఉండాలి అంటే. See this one, this one, this one and this one. They must be the equidistance. Let's say r. ఇది చూస్తే ఒక స్క్వేర్ లాగా ఉంది కదా. ఓకే, సో నౌ కన్సిడర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. 4 పార్టికల్స్ మ్యూచువల్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వల్ల దే ఆర్ రివాల్వింగ్. ఓకే, దే ఆర్ రొటేటింగ్ అలాంగ్ ద సర్కిల్. అట్లా రొటేట్ కావాలి అంటే దేర్ మస్ట్ బి ఎ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ కదా. నౌ హూ ఈస్ గివింగ్ దిస్ నెసెసరీ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్? చెప్పండి. సి సార్ కొన్నిసార్లు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ తీసుకుంటున్నారు, కొన్నిసార్లు సెంట్రిపిటల్ తీసుకుంటున్నారు. ఆన్సర్ రావడానికి తీసుకోవట్లేదు అట్లా. సి యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ వెన్ టు టేక్ ఎనీథింగ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఆన్సర్. ఒకటే లాజిక్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు నేను చూసేది నాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఈ మాస్ మీద నువ్వు కూర్చొని చూస్తే దట్ టైమ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎఫ్సి అవుట్వర్డ్స్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇన్వర్డ్స్. నౌ వెన్ ఐఎమ్ సీయింగ్ లైక్ దిస్, ఓకే దే ఆర్ రొటేటింగ్ ఇన్ అ సర్కిల్ అంటే దేనికి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది. ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అనుకుంటా, ఏముందల్లా. రైట్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సే దిస్ ఇస్ fg. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్
a centrifugal force. అది ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు. సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది ఏంటిది? సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఆర్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్, వాట్ దే ఆర్ ద ఫోర్స్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ సర్కిల్, ద నెసెసరీ ఫోర్స్ ఏదైతే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్నే పేరు చేంజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఎట్లయితే సూర్యది ఒక సినిమా ఉంటుంది, ఎక్కడికి పోయినా కూడా వాడు గెటప్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు వాడు. సార్ హీ విల్ చేంజ్ హిజ్ గెటప్స్. అట్లా ఈ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క నేమ్ తీసుకుంటుంది. ఒకసారి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ దగ్గర నుంచి సెంట్రిపిటల్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్, మ్యాగ్నెటిక్, అట్లా డిఫరెంట్ టెన్షన్ అట్లా. సో హియర్ centripetal force is what? mv square by r. Okay, అది ఫార్ములా, జనరల్ ఫార్ములా. g, what is gravitational force? Mutual gravitational force, right? సో దీని మీద ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది అది కావాలి, రైట్? లెట్స్ సే fg. ఫస్ట్ ఈ fg ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఈ fg ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ పార్టికల్ చూడండి. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ సేమ్, and they have equal masses m and m. Okay, so ఇక్కడ నుంచి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇది ఎట్లా పుల్ చేస్తుంది? లెట్స్ సే f ఫోర్స్ అనుకుందాం. This will also pull with the same force కదా, with f. What about this force diagonally? It will be root 2f కాదు. Okay, sir, f dash అనుకుందాం. Let's say f dash. Okay, so now I'm considering this particle separately like this. దీనికి f, ఇక్కడ కూడా f. ఈ f వాల్యూ ఎంతనో రాసుకుందామా ఫస్ట్. హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్? f is equals to g m1 m2 by r square m square by r square I will write. ఓకే, ఇది కూడా f కదా, అంటే ఇక్కడ రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది? రూట్ 2f అవుతుంది. అంటే ఈ రెండింటి వల్ల వచ్చిన రిజల్టెంట్. దట్ రిజల్టెంట్ is because of these two forces, which means here the value is root 2 into g m square by r square. పక్కకు పెట్టుకోండి. Now force due to this mass, how much is this? F dash value enta? F dash value is g m square by r square. R square distance enta? root 2r whole square, which is g m square by 2r square. దీన్ని మీరు f by 2 అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా, అర్థమైందా? సో f dash అంటే నథింగ్ బట్ f by 2. ఆల్రెడీ f వల్ల root 2f వచ్చింది, plus f dash is nothing but f by 2. So what is total force exerted? Total force exerted is nothing but f root 2f plus f by 2. Okay, if I take f common, root 2 under 2 root 2 plus 1 by 2. So f value already I know. How much is that? g m square by r square. Substitute చేయండి ఇక్కడ, g m square by r square. Okay, into 2 root 2 plus 1 by 2. Okay, so now this force only equal to centripetal force. So a centripetal force is nothing but gravitational force. Substitution అనుకోండి, you can cancel this one r and one r. So ఇక్కడ నుంచి capital M అని రాసుకోండి. So here one m, here one m, you can cancel. So what you are going to get finally? g m by r 2 root 2 plus 1 by 2, which is equals to v square. Okay, so v naught పంపించేస్ the square root, right? That's it. So this will be your answer. Understood? So like that you should do. అంటే ఏం లేదు, దీని మీద మొత్తం ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మొత్తం ఎంత? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మాస్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మాస్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మాస్. ఆ మొత్తం వాల్యూ ఇది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ చేయండి, అదే ఆన్సర్ అయిపోతుంది. Next question. If m mass is split into two parts, m and m minus m, okay, itla split chesinam oka mass m ni, which are then separated by a distance a. Okay, what is the ratio of m by m which maximize the gravity? Simple, దీనికి మొత్తం వాల్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక వాల్యూ మాక్సిమం ఉండాలి అని అంటే ఇప్పుడు దాని ప్రోడక్ట్ అనేది మాక్సిమం ఉండాలి, బికాస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అయితే ఏనే, దాన్ని ఏం చేంజ్ చేయడానికి లేదు. అడిగింది ఏంటిది? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద పార్ట్స్ వెన్ ఇట్ విల్ బి మాక్సిమం. ఈ ఎమ్, ఈ రేషియోస్ అనేవి ఎట్లా ఉండాలి? స్మాల్ ఎమ్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎమ్. లెట్స్ సే నాకు ఒక 10 న్యూటన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, 10 న్యూటన్స్. ఓకే,
ఇప్పుడు మాసెస్ అనేది రేషియో ఎట్లా ఉండాలి, మాక్సిమం ఉండాలి అని అంటే సి పాసిబిలిటీస్ ఏంటి 20 తీసుకుంటాం, లేకపోతే ఈ ప్రోడక్ట్ మాక్సిమం ఉండాలి. లెట్స్ సే దిస్ షుడ్ బి ఆన్సర్ 20. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ as 2 into 10. అంతే కదా, 20 రావాలంటే 2 into 10 రాసుకోవచ్చు. సో ఒక రెండు వాల్యూస్ ఉన్నదాన్ని, ఒక మాసెస్ ఒక 2, 10 అనుకోండి, ఇది మాక్సిమం మాస్ మాక్సిమం రావాలి అని అంటే హౌ టు డివైడ్ దట్? ఇఫ్ యూ డివైడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్, దాని ప్రోడక్ట్ అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది. ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అస్సలే ఉండదు. ఇప్పుడు 10 kgs అనుకోండి, 10 kgs మాస్ ని మీరు స్ప్లిట్ చేసి ఎట్లయినా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు, 1, 9, 2, 5, 3, 7, 5, 5. ఓకే, so out of all this 1 into 9, 2 into 5, 10, 3 7 21, 5 5 25. ఇంతకంటే ఎక్కువ వస్తుందా ఎక్కడైనా చూడండి? కాబట్టి you will not get. 6 4s are 24, right? So you will not get other than this. So ratio ఎట్లా ఉంటుంది? 1:1. You have to split equally or not. Simple question. Next, a particle of mass m is situated at a distance d from one end of a rod, right? So this is the question I'm talking about. ఇది కంటిన్యూస్ బాడీ. కంటిన్యూస్ బాడీకి మీరు పార్టికల్ సిస్టమ్ అప్లై చేయడానికి లేదు. సార్ ఎందుకు అప్లై చేయడానికి లేదు? పార్టికల్ సిస్టమ్ అంటే దాని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది సెంటర్ దగ్గర ఉంటుంది, దట్ ఇస్ ఫైన్. కంటిన్యూస్ బాడీకి హియర్ దిస్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ అ రాడ్ లైక్ దిస్, అండ్ ఇక్కడ ఒక మాస్ m ఉంది. ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? దిస్ ఇస్ లెంత్ l అండ్ మాస్ m, క్యాపిటల్ M. Situated at distance d from one end. Okay, from here to here the distance is small d. Fine. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ వల్ల, ఈ చిన్న ఎలిమెంట్ వల్ల, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్? సమ్ ఫోర్స్, సమ్ F1 అనుకుందాం. ఈ ఎలిమెంట్ వల్ల కూడా సేమ్ ఎలిమెంట్ అయితే అంతే, ఇది dm అయితే ఇది కూడా dm. ఈ ఎలిమెంట్ వల్ల కూడా అంతే ఫోర్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఎందుకు? డిస్టెన్స్ చేంజ్ అయింది కదా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి. లైక్ దట్ if you consider this element, like that if you consider total elements, each one element is changing its distance. So what shall we do? Simply take a small element and you apply integration. Okay, so ikkada em chestunna ante I will consider this small element which is of mass dm. Okay, small mass dm. Okay, fine. enta length undi? dr length undi ani antunnam. Small length, small mass, small length. And from here to here, ఇక్కడ నుండి ఈ ఎలిమెంటల్ నుంచి ఈ పాయింట్ మాస్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ అని అంటే లెట్స్ సే r డిస్టెన్స్. అంటే ఈ dr అనేది r తో పాటు వేరీ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ టేక్ r is equals to d, exactly I will get this element. If I take r is equals to d plus l, I will get this element. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి నేను? d to d plus l, right? You will be getting the answer. So what is the formula here? Just ఇక్కడ ఈ రెండు పార్టికల్స్ కి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎంత? స్మాల్ ఫోర్స్ కదా, టోటల్ ఫోర్స్ అయితే కాదు కదా. ఎంత? gm dm by what is the distance? r square. మరి ఓన్లీ ఒక్క ఫోర్స్ వస్తే సరిపోతుందా? we should get force due to whole rod, complete rod. అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ df is nothing but f, right? From where to where limits? d to d plus l. Okay, so now f is equals to g, m కూడా కాన్స్టెంట్. మరి dm అంటే ఏం రాద్దాం? మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. టోటల్ మాస్ దట్ ఈస్ m by total length that is l, which is equal to small mass that is dm, which is equals to dr. అంటే dm వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి? m by l into dr. ఓకే, దట్స్ హౌ యూ షుడ్ డూ. సో dm ప్లేస్ లో ఏం రాద్దాం? m by l into 1 by r square dr. లిమిట్స్ వచ్చేసి d to d plus l. అర్థమైందా? ఇది ఎందుకు అట్లా రాస్తున్నాను? దీన్ని లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అని కూడా అంటాం, విచ్ ఇస్ జనరల్లీ రిప్రజెంటెడ్ విత్ లాంబ్డా. ప్రతిసారి వస్తూనే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది థిన్ రాడ్. ఓకే, సో థిన్ రాడ్ కాబట్టి యూ షుడ్ టేక్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. అది ఒక స్పియర్, సాలిడ్ స్పియర్ లాగా ఇస్తే మీకు అక్కడ వాల్యూమ్ డెన్సిటీ తీసుకోవాలి, డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటే దానికి మీరు సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ తీసుకోవాలి. హియర్ g స్మాల్ m క్యాపిటల్ M by l is constant. 1 by r square ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? r power -2 రాసుకొని x power n plus 1 by n plus 1. So you will get
r power minus 2 plus 1, that is minus 1 by minus 2 plus 1 minus 1. Limits ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి d to d plus l. Okay, so this minus I am taking it out, minus g m by l. 1 by r ఉంది, 1 by r అంటే అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ కదా, 1 by d plus l మైనస్ 1 by d. ఈ మైనస్ ఇక్కడ రాసుకున్న r పవర్ మైనస్ 1 ని 1 by r రాసేసిన తర్వాత లిమిట్స్ అప్లై చేసిన. Now further if you do calculation, d minus d minus l. Okay, so పైన l కింద l క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ విల్ గెట్ ప్లస్ gmm by అంతేనా, yes. So d into d plus l. So this is the answer. This is how you should do for a continuous body. Okay, so ఇదే రాడ్ ని రింగ్ లాగా బెండ్ చేసాం అని అంటారు. రింగ్ లాగా బెండ్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు ఎలిమెంట్ తీసుకొని రింగ్ కి సెంటర్ లో కనుక్కోవడం అవసరం లేదు, బికాస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ జీరో. సార్ ఎట్లా జీరో సార్, కంటిన్యూస్ బాడీ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా. See here, see for example here is a ring. Now what is the force due to gravity at the center? ఏం అసలు వితౌట్ ఈవెన్ ఎనీ హెసిటేషన్ యూ కెన్ సే ద ఆన్సర్. ఎంత అంటే జీరో. ఎప్పుడు అది ఒకవేళ యూనిఫామ్ మాస్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనుకోండి జీరో. ఎందుకు సార్ జీరో? ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ తీసుకోండి, దీని వల్ల గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ స్మాల్, దీని వల్ల గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ డౌన్. ఎగ్జాక్ట్లీ దీని ఎలిమెంట్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ కూడా ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ కూడా ఒక ఎలిమెంట్, అట్లా అన్ని ఎలిమెంట్స్ వల్ల it will be experiencing equal and opposite forces, so it won't move anywhere. It is fine. So if I remove half of the ring, then what is the situation? Itla half of the ring remove cheste appudu force exert aitada ante aitadi. Enduku sir, see here, let's say this is small mass which is dm. Ikkada nenu oka point mass pettesina which is small m, right? These two will try to attract each other kada. Okay, ee dm ఈ m ని అట్రాక్ట్ చేయడానికే కదా చూసేది, విత్ ఎ ఫోర్స్ df, లైక్ దిస్ df ఫోర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి చూస్తుంది. నౌ ఇఫ్ ఐ సే దిస్ యాంగిల్ విచ్ ఇస్ మేడ్ ఇస్ theta, this is theta, then this df can be resolved into df cos theta and df sin theta. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ df cos theta ని మీరు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఎందుకు సార్ అంటే సేమ్ ఇలాంటి ఎలిమెంట్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది కదా, that time you will get force here, the same angle, again here you will get df cos theta, and again here you will get df sin theta. So all df cos theta components gets cancelled. Ultimately మనకి ఏముంటది, ఓన్లీ df sin theta నే ఉంటుంది. అక్కడే మీరు ఓన్లీ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ df sin theta ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సార్ మరి sin theta లిమిట్స్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి, 0 to π. దీన్ని మళ్ళీ హాఫ్ చేస్తే క్వాడ్రంట్ తీసుకోండి, అప్పుడు లిమిట్ 0 to π/2 అవుతుంది. కాకపోతే అక్కడ df cos theta వస్తుంది, df sin theta కూడా వస్తుంది. df cos theta క్యాన్సిల్ కాదు కాంపోనెంట్. ఎందుకు క్యాన్సిల్ అవ్వదు? ఎందుకంటే ఇది తీసేస్తాం అనుకో క్వాడ్రంట్ కి, తీసేస్తే దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఇది ఉండదు కదా, అందుకే. సో ఇక్కడ అంటే మనకు ఓన్లీ దిస్ మాస్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫోర్స్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్. సో నో ప్రాబ్లం. మళ్ళీ dm ని gm/m2 gm dm/r², మళ్ళీ ఇక్కడ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే ఆర్క్ లెంత్, అట్లా తీసుకొని సాల్వ్ చేయాలి. యూ విల్ గెట్ సంథింగ్, రైట్? సో ఎప్పుడైతే ఒక మాస్ అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నామో అల్టిమేట్లీ ఫోర్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది? మాస్ పోయింది కదా, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాస్. మాస్ తీసేస్తే హౌ ఇట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సేమ్ ఫోర్స్ యాజ్ బిఫోర్? నో. సో నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ అబౌట్ అ స్పియర్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ రేడియస్ r. ఫస్ట్ ఈ స్పియర్ ఈ మాస్ ఏదైతే స్మాల్ m ఉందో, స్మాల్ m మీద ఫోర్స్ F1 ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. వాట్ ఇస్ దిస్? It is exerting force F1. So what is F1 value? gm1 m2 by r². m1 m2 by r². Masses ikkada kada, but they give radius. Okay, so you can say volume into density, mass at and 4/3 pi r cube into density. This is mass of sphere and mass of point object small m. రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? 3r. 3r whole square అంటే can I write 9r²? Yes. ఇక్కడ దాకా ఫైన్, ఇది ఎవరైనా రాస్తారు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ when I remove this mass like this, when I remove this mass, now the force exerted by the remaining sphere is F2. అది క్వశ్చన్. రిమైనింగ్ స్పియర్ వల్ల అంటే సార్ మళ్ళీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షిఫ్ట్ అవుతుంది సార్. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అది వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్. ఓకే,
బట్ అది కొంచెం లెంతీ అవుతుంది. ఎందుకు లెంతీ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ మాస్ తీసేసినప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విల్ బి షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, రైట్, సమ్వేర్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ మళ్ళీ రిమైనింగ్ మాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చేసి మళ్ళీ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా లెట్స్ సే సమ్ ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై స్మాలర్ స్పియర్. దీని రేడియస్ ఎంత? r/2. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి పాయింట్ ఎంత ఉంది డిస్టెన్స్? సి దిస్ ఇస్ r/2, ఇది మొత్తం r అంటే ఇది 2r కదా. ఓకే, r ప్లస్ 2r ప్లస్ r/2 విచ్ ఇస్ 5r/2. సో ఈ మాస్ కి 5r/2 డిస్టెన్స్ లో ఈ స్మాలర్ స్పియర్ ఉంది. ఓకే, ఈ ఫోర్స్ ఎంతైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందో, ఇది కాంట్రిబ్యూట్ చేసే ఫోర్స్ దాని మీద, ఆ ఫోర్స్ ని నేను ఈ మొత్తం F1 లోంచి తీసేస్తే నాకు వచ్చేది F2. అర్థమైనా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా వినండి. ఏం లేదు, సి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ లో ఒకరు 10 రూపీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిండ్రు, ఇంకొకరు 90 రూపీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిండ్రు. ఓవరాల్ దే కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఒక థింగ్ పర్చేస్ చేయడానికి 100 రూపీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిండ్రు. ఓకే, సో నౌ 90 రూపీస్ పర్సన్ as he spent 90 రూపీస్, వాడికి ఆ థింగ్ మొత్తం వాడికే కావాలంటే ఎక్స్ట్రా 10 రూపీస్ వాడు ఆ పర్సన్ కి ఇవ్వాలి. బికాస్ 10 రూపీస్ వాడు స్పెండ్ చేసింది కదా. ఇక్కడ 90 రూపీస్ ఈ లార్జర్ స్పియర్ లో స్పెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, 10 రూపీస్ ఇది స్పెండ్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ మీకు మొత్తం ఓన్లీ 100 రూపీసే కనిపిస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద లార్జర్ స్పియర్. నౌ వెన్ ఐ రిమూవ్ సమ్ పోర్షన్, ఇది ఎగ్జర్ట్ చేసే 10 రూపీస్ తీసేయాలి. తీసేస్తే మనకు రిమైనింగ్ 90 రూపీస్ వచ్చేస్తుంది. సేమ్ అట్లనే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎగ్జర్ట్ చేసేది ఎంత ఫోర్స్? ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్. సో వాట్ ఈస్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్? gm1. m1 ఎంత? 4/3 pi r³/8 ఇంటూ డెన్సిటీ, ఇది m1 ఆర్ m డాష్. ఓకే, ఇంటూ స్మాల్ m బై r³. r³ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ 25r²/4, అంతే డిస్టెన్స్ r². సో దిస్ ఈస్ f డాష్. నౌ ద రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్ వల్ల ఫోర్స్ ఎంత ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది అని అంటే F1 మైనస్ f డాష్, దీని వాల్యూ F2 అని ఇచ్చిండు క్వశ్చన్ లో. అది ఓకే ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ F1 సార్? F1 ఈస్ దిస్ మచ్. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేద్దామా? క్యాన్సల్ అయితే లేండి, చూద్దాం. యూ కెన్ డూ దిస్ థింగ్ అట్లీస్ట్ 4 1s 4 2s. ఇక్కడతోని యూ జస్ట్ స్టాప్ హియర్ సమ్వేర్. అంటే దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు ఫర్దర్ గా? g4/3 I'm trying to obtain in this manner, pi r³ into rho into m by 25 to 50 r². Okay, ఇట్లా తీసుకొచ్చిన. Now f minus f dash, this is nothing but f2. So here he is asking ratio of f1 is to f2 కదా. సో f2 అంటే ఏంటిది? f minus f dash. f1 minus f dash. f1 వాల్యూ ఎంత? g. ఓకే, 4/3 pi r³ rho m by 9r². సో ఈ టర్మ్ లో నుంచి ఇక్కడ దాకా బై r² వరకు కామన్ తీసుకోవచ్చు. సో విచ్ ఇస్ 1/9 minus 1/50 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద సింప్లిఫికేషన్. లేదు అని అంటే మీరు ఒక్కొక్క స్టెప్ లో రాసుకోండి. ఇక్కడ మనకు 2 many స్టెప్స్ ఎందుకు అని చెప్పేసి క్యాన్సల్ చేస్తున్నా. యూ కెన్ క్యాన్సల్ ఆల్ దిస్ r² and r² also. So ఇక్కడ 1/9 f1/f2 is nothing but, from here you get 1/9. ఇక్కడ 50 minus 9 అంతే కదా. 50 minus 9 is 41. 41/50 into 9. 9 cancel, you get 50/41. So this is the answer. Ratios are 50:41. Next, acceleration due to gravity. G value equal to 9.8 meter per second square. And then acceleration due to gravity. See, it's not like that exactly. When we consider planet Earth, మీరు ఏదన్నా మాస్ ఒక యాపిల్ అనుకోండి, యాపిల్ ఫేమస్ ఫ్రూట్, యాపిల్ అనుకోండి, ఇక్కడ నుండి ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ కి మనము త్రో చేసినాం. మీరు హార్డ్లీ ఎంత డిస్టెన్స్ త్రో చేస్తారు? ఒక 100 meters త్రో చేస్తారా? 200 meters త్రో చేస్తారా? బట్ స్టిల్ దట్ వాల్యూ ఇస్ వెరీ లిటిల్ వెన్ కంపేర్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్. మీరు ఎంత త్రో చేసినా కూడా ఈ వాల్యూ అనేది ఆర్ అని తీసుకోవచ్చు. సార్ ఇక్కడ ఒక హైట్ ఉంది h. దిస్ h ఈస్ వెరీ 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 స్మాల్ వెన్ కంపేర్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్. సో ఈ స్మాల్ యాపిల్ మీద ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుందో ఈ ఎర్త్ మీద డ్యూ టు దట్ యాపిల్ కూడా అంతే ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది.
బట్ యాపిల్ కిందకి ఎందుకు వస్తుంది, ఎర్త్ పైకి ఎందుకు పోవట్లేదు? బికాస్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఓకే, యాపిల్ కి తక్కువ మాస్, తక్కువ ఇనర్షియా, సో ఇట్ విల్ బి పుల్డ్, ఇట్ విల్ బి కమింగ్ విత్ గ్రేటర్ యాక్సలరేషన్. ఇది ఎక్కువ మ్యాసివ్ ఆబ్జెక్ట్, అది పోను, నేను రాను అని అంటారు, ఇదే కిందకి వచ్చేస్తుంది. రైట్, ఎంత ఫోర్స్ తో వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ ది స్మాల్ m అండ్ క్యాపిటల్ M? G small m capital M by r square, which is equals to what? Gravitational force. So it is pulling with a acceleration. దాన్ని m into a అని రాస్తా, which is g m by r square. సో em క్యాన్సల్. అంటే మీరు ఎంత ఆబ్జెక్ట్ ని పైకి వేసినా కూడా మాస్ మీద డిపెండ్ కాదు. దేని మాస్ మీద? ఎర్త్ మాస్ కాదు, ఆబ్జెక్ట్ మాస్ మీద డిపెండ్ కాదు. ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ we get g capital M by r square. When you substitute all the values like 6.67 into 10 power minus 11, mass of earth enta 6 into 10 power 24 kgs by radius of earth 6400 kilometers kada, exactly some 6396 atla untadi, nearly 6400 తీసుకోండి. 6400 into 10 power 3 meters whole square. ఇదంతా సాల్వ్ చేస్తే nearly 9.8 meter per second, 9.812 something like that, meter per second square వస్తుంది. That is nothing but gravity, acceleration due to gravity. ఇదే వాల్యూస్ అన్ని మూన్ కి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే g వాల్యూ ఫర్ మూన్ వస్తుంది. ఓకే, అదే వాల్యూ సన్ కి అప్లై చేస్తే g వాల్యూ ఫర్ సన్ వస్తుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మచ్ మాస్ ద ప్లానెట్ హ్యాస్ గాట్. సో దిస్ ఇస్ acceleration due to gravity and units are nothing but meter per second square. ఇక్కడ చాలా మంది యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీకి ఉన్న గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సార్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా కూడా సేమ్ gm by r స్క్వేర్ ఉంటుంది కదా? అఫ్ కోర్స్ ద సేమ్, బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ మనకి ఎర్త్ కి గ్రావిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి యాక్సిలరేటింగ్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎంత అంటే దానికి g అనలేం కదా ప్రతిసారి, రైట్? ఒక సర్క్యులర్ రింగ్ కి గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎంత అంటే మళ్ళీ స్మాల్ g అనలేం కదా. అందుకే we got a term like gravitational field. This gravitational field can be exerted due to different shapes, different objects, different planets and different stars, anything. Okay, right, let's understand this g value. ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఈ g value అనేది when you throw an object it will be very close to earth, అందుకే g value లో పెద్ద చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. అదే when you go to certain heights g value will be affected. ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? See, at the surface g is equals to gm by r square at the surface. Let's say at some certain height, ఇక్కడ నుండి ఈ హైట్ కి తీసుకెళ్ళాను. ఆ హైట్ అనేది రేడియస్ తో కంపేరబుల్ కాదా? కంపేరబుల్ అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, కంపేరబుల్ కాకపోతే ఏది యూజ్ చేయాలి అనేది చెప్తా. బిఫోర్ దట్ సి gm by ఇక్కడ r plus h కదా, సెంటర్ టు సెంటర్. So what is the distance now? It is r plus h whole square. Now if I divide them, gm cancel. So g by g at certain height, r plus h by r whole square రాయొచ్చు, అంతే కదా? Okay, so this formula you should use, or else gh is equals to r square by r plus h whole square into g అంటే g on surface. ఈ ఫార్ములా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు? when the heights are comparable, very strictly comparable అని అంటే r is equals to h by 2 లెక్క. ఓకే, సంథింగ్ r equals to కాదు, ఒకటి ఇది రేడియస్ ఏమో r అనుకుందాం, h is equal to some half of the radius ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే 2r ఉన్నప్పుడు, 3r ఉన్నప్పుడు, r by 4 ఉన్నప్పుడు, ఇట్లా ఉన్నప్పుడు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ h is very little, h when compared to radius it will be very little. ఆ కేసులో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, దీని మొత్తం నేను పంపించేసాను అనుకోండి టర్మ్ ని, I will get gh is equals to g into you will get r plus h by r power minus 2. సో దీన్ని ఫర్దర్ గా 1 plus h by r కదా power minus 2 రాయొచ్చు. So gh value will be binomial expansion. When h is very much less than r, you can directly multiply this minus 2 here. అప్పుడు ఏమవుతుంది? g into 1 minus 2h by r అయిపోయింది. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? when r is much more times greater than h. Remember this, very important.
మీరు ఈ లాజిక్ తెలియక ఎక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలనో అర్థం కాక ఏది పడితే యూజ్ చేస్తారు. మన అదృష్టానికో దరిద్రానికో రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇంకా అంతే. ఓకే, మీరు ట్రై చేసిన ఫార్ములాకి ఆన్సర్ లేకపోతే యూ విల్ ట్రై ద అదర్ వే, బట్ అది ఆన్సర్ ఉంటే. సో క్వశ్చన్ ఇచ్చుడే కాదు, క్వశ్చన్ తో పాటు ఆప్షన్స్ కూడా ఇవ్వడంలో పేపర్ టఫ్నెస్ అనేది తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద హైట్ ఎట్ విచ్, ఇక్కడ అసలు హైట్ ఏం తీసుకోవాలి, కంపారబులా నాన్ కంపారబులా అనే అసలు తెలియట్లేదు. బట్ వన్ థింగ్ యూ సీ, గ్రావిటీ బికమ్స్ G/9. 9.8 ఉండేది సమ్ 1 పాయింట్ సంథింగ్ అయింది, అంటే G వాల్యూ చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది, అంటే మస్ట్ బి టేకెన్ టు గ్రేటర్ హైట్స్. సో ఇట్ షుడ్ బి కంపారబుల్. సో వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఓకే, దాన్ని G అన్నాడు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ R, రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఈస్. ఓకే, R లో ఇచ్చేసిండు, లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. సో వి నో వాట్, ఇంతకుముందు చెప్పిన ఫార్ములా వాట్ ఈస్ G' ఇది కాదు యూజ్ చేయాల్సింది, ఇది GH వాల్యూ ఎంత. GH is nothing but R/R plus H whole square into G. Okay, no? So R, he is asking height. Okay, so this GH value is given G/9 kada, G/9 into G R/R plus H whole square. ikkada G cancel ayi deeniki root vachestadi, square it పంపిస్తే you will get 1/3. So 3R is equals to R plus H. So R is equals to, or H is equals to 2 times of R. Usually it is comparable. వచ్చేది 2 times of R, 6400 into 2. అంత హైట్ కి తీసుకుపోయినాం ఆబ్జెక్ట్, తీసుకోపోతే గ్రావిటీ ఆల్మోస్ట్ vanishes. Look at this, G also affects with depth. See, when you take objects to certain height, objects to depths, then G value will be affected. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం పైకి తీసుకుపోతే G వాల్యూ పెరిగింది, కింది తీసుకుపోతే తగ్గుతుంది, లేకపోతే ఇంతకుముందు పైన తగ్గింది కాబట్టి కింది తీసుకుపోతే పెరుగుతుంది, అట్లా ఏమి ఉండదు. పొటెన్షియల్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ మాక్సిమం ఎట్ ద సర్ఫేస్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ లోపల కూడా అంతే ఉంటుంది. విల్ బి డిస్కసింగ్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఆల్సో. ఇక్కడ మనకి బాయిలింగ్, వాటర్ కెన్ బాయిల్ ఎట్ 100 degrees Celsius అని అంటాం. అదే మీరు ఒక సర్టెన్ హైట్స్ కి తీసుకెళ్తే, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అట్లాంటి ప్లేసెస్ కి తీసుకెళ్తే 100 degrees Celsius లోనే బాయిల్ అవుతుంది. అదే డెప్స్ కి తీసుకెళ్తే మళ్ళీ 100 degrees Celsius లో బాయిల్ అవుతుందా, ఆలోచించండి. ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్, రైట్? సో ఐ మెనీ రీజన్స్ ఆర్ దర్. G వాల్యూ విల్ బి, ప్రెషర్, అవన్నీ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో పైకి వెళ్ళిన కొద్దీ ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ టెంపరేచర్స్, అండ్ కింది పోయినా కొద్దీ ఇట్ రిక్వైర్ మోర్ టెంపరేచర్స్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ M ని ఇక్కడ పెట్టేసింది. So when it is here, it is at radius. Now when it is here, it is at a distance of R minus D. And how much depth it came? D depth ki localకి వచ్చేసింది, right? How to find this? See, when you take this object from here to here, this will experience force only because of remaining mass. అర్థమైందా? అట్లా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, G is nothing but Gm/R². We know this కదా. ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రేడియస్, ఫైన్. సో దిస్ ఐ కెన్ ఫర్దర్ రైట్ ఇంటూ G. మాస్ అంటే ఎంత, 4/3 pi R³ ఇంటూ డెన్సిటీ. ఇక్కడ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎర్త్ ప్రతి దగ్గర సేమ్ ఉంటుందా సార్ అంటే యాక్చువల్లీ ఉండదు. అందుకే మనం యావరేజ్ డెన్సిటీ తీసుకుంటాం, ఆర్ ఎల్స్ మీన్ డెన్సిటీ తీసుకుంటాం. సో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అన్నట్టు తీసుకుంటాం. 4/3 pi R³ that is volume into density by R². What is this? This is G on the surface. Let's say you went to certain depth. సర్టెన్ డెప్త్ దగ్గర ఓకే, G is G, దీని మాస్ G అంతే కదా, ఫైన్. సో దీని మాస్ ఏమైంది, ఈ రిమైనింగ్ మాస్ అనేది లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ M', ఈ బ్లూ కలర్ లోపల ఉన్నదో అది మాస్. ఇప్పుడు M' వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, M' కి సే 4/3 pi R³ రాస్తారా, లేదు. ఎంత రాయాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత, రేడియస్ ఎంత, R minus D whole cube into density. This is M'. Got it? So substitute here 4/3 pi R minus D whole cube into density by ఎంత, R². R² అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కదా, ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, R minus D whole square. So if I divide these two, you can cancel G 4/3 pi, 4/3 pi density. ఇక్కడ ఒక R², ఇక్కడ ఒక R², ఇక్కడ పైన R ఉంది, ఇక్కడ R minus D, ఇక్కడ R minus D square cancel. So G/GD value how much you get, R by R minus D. From here I can write
G at certain depths is nothing but 1 minus d by r into G. అంతే సింపుల్. సార్ ఇక్కడ బాగా డెప్త్ పోతే ఏమైనా ఫామ్ అట్లా ఏం చేంజ్ కాదు. ఎంత డెప్త్ పోతే ఎంత డెప్త్ పోయినా ఇదే ఫార్ములా. ఓకే, సో హియర్ ఆర్ ఇస్ మచ్ మోర్ టైమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ డి, డి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ అట్లా ఏమి ఉండదు. ఏదైనా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేసిలా, ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా డి వాల్యూ అనేది ఆర్ కంటే తక్కువనే ఉంటుంది. అంటే 1 మైనస్ లెట్స్ సే 0.5 అప్పుడు నీకు 0.5 జీ అయిపోయింది. అంటే జీ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. ఏ వాల్యూ అయినా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై 2 లేకపోతే డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై 4. సో డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2r అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయదు. ఉన్న రేడియసే ఆర్, నువ్వు 2r లోపలికి వెళ్ళకపోతాం పోలేం కదా, అందుకే. సో ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ r. So if you take exactly equal to r, that means you reach at center, that g value will become 0. Look at this question. Determine the decrease in the weight. Weight decrease అయింది అని అంటే దాని అర్థం g వాల్యూ డిక్రీజ్ అయినందువల్ల వెయిట్ డిక్రీజ్ అయింది. However, mass will be constant. అంతే కదా. When it is taken 32 kilometers below the Earth's surface, take radius of the Earth as 6,400 kilometers. So decrease in the weight అన్నాడు. Decrease in the weight. ఎంత weight decrease అయింది? Which means delta g find out చేస్తే సరిపోతుంది. Okay. Delta g is nothing but what? Delta g is g minus g dash. So at certain depths, what is the formula? G into 1 minus d by r. So g, 1 minus d value in the 32 kilometers he took down, 6,400 kilometers. No need to change units. ఎందుకు అన్ని కిలోమీటర్స్ లోనే ఉన్నాయి కదా. 0 0 0. So 200 minus 1, 199 by 200 into g. So this is gd. So in case decrease in g percentage fraction అడిగితే gd by g పంపించేసేయండి, which is 199 by 200 minus 1 చేసింది అనుకోండి both sides, gd minus g by g, which is 199 minus 200 by 200. So this is the fraction. లేదు నాకు పర్సంటేజ్ కావాలి అని అంటే మల్టిప్లై విత్ 100. దిస్ ఇస్ డెల్టా g by g into 100, which gives you minus 1 by 200 into 100. So you will get minus 0.5%. Very small amount. Okay. So ఇక్కడ మన మైనస్ వచ్చింది అని అంటే దాని అర్థం డిక్రీజ్ అయింది అని. ఓకే, అంతే. ఇంకా మైనస్ అని ఇంకా అంతకంటే ఇంకేం. వేరియేషన్ ఆఫ్ g విత్ లాటిట్యూడ్. మీరు ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్ దగ్గరికి పోతుంటే గ్రావిటీ ఏమవుతుంది? పెరుగుదా తగ్గుతుందా? గ్రావిటీ విల్ ఇంక్రీజ్. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్? సి, లెట్స్ కన్సిడర్ అ మాస్ హియర్. ఇక్కడ ఒక మాస్ కన్సిడర్ చేద్దాం. దీని మీద ఏమేమి ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ థింగ్, మాస్ కన్సిడర్ చేస్తాను అని అంటే ఇక్కడ పర్సన్ అన్నాడు. ఇక్కడ పర్సన్ ఇలా ఉన్నాడు. ఆల్వేస్ హీ విల్ బి పుల్లింగ్ టువర్డ్స్ ద గ్రావిటీ కదా, రైట్? So here Earth will be rotating like this, not exactly like this. Okay, angle untadi rotation. Ignore for now. So the Earth is rotating this way, right? So here you can imagine a small circle. So here you should experience a centrifugal force outwards. So దీన్ని R అనుకుంటున్నా. R అని అంటే ఈ క్యాపిటల్ R ఉంటుంది, స్మాల్ r తీసుకున్నాం, బెటర్, ఏదో ఒకటి. So RE is nothing but radius of Earth here. So how much centrifugal force it will act? Fc is equals to mr omega square. అంతేనా? ఈ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి అదేగా mr omega square యాక్ట్ చేస్తుంది, రైట్? How the weight will be? Weight will be towards the center of the earth. Fine. ఇప్పుడు ఈ mr omega square చూసిందా, దీనికి మీరు కాంపోనెంట్స్ ఇస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఈ డైరెక్షన్ లో దిస్ ఇస్ లెట్స్ సే డెల్టా యాంగిల్, సమ్ యాంగిల్. ఇక్కడ డెల్టా ఇచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా డెల్టానే కదా, హారిజాంటల్ లైన్. ఇది డెల్టా, ఇది కూడా డెల్టా. mr omega square cos delta, right? So now what is the net force? What you can write net force? Net force, gravity is pulling like this, mg minus mr omega square. Normal reaction కూడా ఇటే ఉంటుంది కదా, n, right? So I can write equation n plus mr omega square cos delta, which is equals to weight mg. అర్థమైందా? ఫైన్. ఇక్కడ n అంటే ఏంటిది అని అంటే ఎక్కడైనా మీకు లిఫ్ట్ లో వచ్చిన, అపరెంట్ వెయిట్ లో వచ్చిన ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ అనేది అపరెంట్ గ్రావిటీ ఆర్ అపరెంట్ వెయిట్. సో n ని ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాస్ mg డాష్.
ఎన్ని ఎందుకు రాయాలి సార్ ఎంజీ డాష్? సింపుల్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నువ్వు వెయిట్ ఎంజీ ఉన్నది, ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ ఉన్నది, నో అదర్ ఫోర్స్ ఇస్ దేర్. అప్పుడు నీ నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత వస్తుంది? ఎంజీఏ వస్తుంది. కింద నుంచి ఏదన్నా నీకు పైకి ఫోర్స్ ఇస్తుంది అనుకోండి, రైట్, ఇప్పుడు ఎంజీ వస్తుందా? లేదు, ఎంజీ కంటే తక్కువ వస్తుంది కదా, అది నీ నార్మల్ రియాక్షన్. అంటే ఎంజీ రావాల్సింది ఎంజీ కంటే తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ యువర్ ఓన్ వెయిట్, యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సమ్ అపారెంట్ వెయిట్ అన్నట్టు. సో ఎంజీ డాష్ ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ ని ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. లుక్ ఎట్ దిస్ ట్రయాంగిల్, దిస్ ఇస్ డెల్టా. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ డెల్టా, ఈ స్మాల్ ఆర్ ని రిజాల్వ్ చేయండి. ఇది డెల్టా అయితే ఇది కూడా డెల్టానే అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుండి కాస్ డెల్టా ఏం రాసుకోవచ్చు? అడ్జసెంట్ బై hypotenuse. ఇది రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ కదా. సో ఐ కెన్ రైట్ r is equals to r cos delta. అర్థమైనా? సో రాసుకోండి, ఐ కెన్ రైట్ దిస్. సో mg డాష్ ఇదంతా పంపిస్తే mg మైనస్ m r ని క్యాపిటల్ R cos delta అంటే క్యాపిటల్ R. ఓకే, cos delta అంటే cos స్క్వేర్ అయిపోతుంది. ఓకే, omega square cos square delta. Here I can cancel m. So finally the expression is ఏమొచ్చింది? g dash value అనేది g minus r omega square cos square delta. That's it. ఈ g dash వాల్యూ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా, ఎక్కడ మాక్సిమం ఎక్కడ మినిమం అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఒక సర్టెన్ యాంగిల్ డెల్టా దగ్గర దిస్ ఇస్ ద g వాల్యూ, g dash వాల్యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ఈక్వేటర్ దగ్గర g dash ఎంత? g మైనస్ ఈక్వేటర్ దగ్గర యాంగిల్ 0 ఎంత ఉంటుంది? r omega square, which is this is minimum value అన్నమాట. ఎందుకు మినిమం వాల్యూ? ఈ వాల్యూ మాక్సిమం వచ్చేసింది. g నుంచి మాక్సిమం వాల్యూ తీసేస్తే మనకు వచ్చేది మినిమమే కదా. ఇఫ్ ఐ సే ఎట్ పోల్స్ delta is 0, అప్పుడు g dash వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? ఈ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. We will get exactly g, which means at the poles g value will be maximum. Okay, look at this question. Angular velocity of earth which with it has to rotate, that the acceleration due to gravity on 60-degree latitude becomes 0 అంటే g dash వాల్యూ కంప్లీట్ గా 0 కావాలట. ఓకే, సో మనకేం తెలుసు? g dash is equals to g minus r omega square cos square 5 delta. మీ బుక్లలో ఏదంటే మీకు దేనికి అలవాటు పడుతుంది అని. ఓకే, సో g dash వాల్యూ షుడ్ బి 0, he should experience 0 gravity. అప్పుడు g minus r omega square cos square delta దాంట్లో పంపించేస్తే ఈక్వల్ అయిపోతుంది. దిస్ డెల్టా వాల్యూ ఇస్ గివెన్ as 60 degrees latitude. ఓకే, అడిగింది ఏంటిది? యాంగులర్ వెలాసిటీ, రైట్? సో ఐ కెన్ రైట్ g by r cos square 60 అంతే ఆన్సర్. ఒమేగా which is equals to root. ఇంకా ఫర్దర్ గా cos square 60 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, cos 60 వాల్యూ is 1/2 1/4 4g by r. Omega is equals to 4g by r square or 2 root g by r. This is omega value. ఇంకా కావాలంటే ఫర్దర్ గా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. g వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ 9.8. ఓకే, అండ్ r వాల్యూ 6400 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు ఒమేగా వాల్యూ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ లో వస్తుంది. డ్యూ టు షేప్ ఆల్సో g వాల్యూ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. మనం ఎర్త్ స్పెరికల్ అనుకుంటాం కానీ ఇట్ వోంట్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ స్పెరికల్, అది ఒక ఆరెంజ్ షేప్ లో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద స్పియర్, రైట్? సో బట్ హియర్ యూ కెన్ సీ లిటిల్ ఫ్లాట్నెస్, చిన్న కొంచెం ఫ్లాట్ ఉంటుంది. అప్పుడు సెంటర్ నుంచి g కి ఈక్వేటర్, సెంటర్ నుంచి g కి పోల్స్ రెండు సేమ్ ఎట్లయితే కాదు కదా. ఎందుకు? హియర్ రేడియస్ ఆఫ్ ఈక్వేటర్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ పోల్స్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. rp is less than re కదా, and we know g is inversely proportional to r square, right? అప్పుడు g at poles will be greater than g at equator. ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక యాపిల్ కింద పడితేనట, ఇట్ ఫెల్ విత్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, దట్ ఈస్ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఒక బియర్ మీద పడింది. సో వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ బియర్ అంటారు? ఇట్ మస్ట్ బి ఎ పోలార్ బేర్. ఎందుకు పోలార్ బేర్? ఎందుకంటే 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఎగ్జర్ట్ చేసేది ఓన్లీ ఎట్ ద పోల్స్. రెస్ట్ ఎవ్రీవేర్ 9.78 9.79 9.77 లైక్ దట్. చిన్న వాల్యూస్ ఉంటాయి, చిన్న వాల్యూస్, మైన్యూట్ కరెక్షన్స్. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 9.8 9.8 అంటే అది పోల్స్ దగ్గరనే పాసిబుల్, రైట్? కమింగ్ టు గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్, ప్రతి దానికి గ్రావిటీ ఫీల్డ్ అనేది గ్యారంటీ. దీస్ ఆర్ ఇన్విజిబుల్. యూ కెన్ ఇమాజిన్ దిస్ ఫీల్డ్స్ లైక్ ర్యాపింగ్.
ఎట్లా అని అంటే ఒక 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 షీట్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఒక క్లాత్ తీసుకోండి, దాన్ని టైట్గా మీరు ఫిక్స్ చేసి పెట్టండి. హౌ మచ్ టైట్ ఇన్ ద సెన్స్ it has to bend or it has to show some curvature when you drop an object. ఒక చిన్న ఆబ్జెక్ట్ పడితే చిన్న కర్వేచర్ ఉంటుంది, పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ పడితే పెద్ద కర్వేచర్ ఉంటుంది, పెద్దగా లోపలికి పోతుంది కదా. సో ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ దిస్. పెద్దగా ఉంది అనుకోండి, దోస్ ఫీల్డ్స్ విల్ బి పుల్లింగ్ టువర్డ్స్ ద ప్లానెట్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద స్టార్ ఏదైతే అది. సో ఈ ఫీల్డ్ అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఇస్ వీకెస్ట్ ఓకే వీకెస్ట్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మ్యాసివ్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగెస్ట్. ఓకే, బాగా కాన్సెంట్రిక్ ఉండి బాగా హెవియర్ మాస్ ఉండి స్ట్రింక్ అయ్యి విత్ గ్రేటెస్ట్ డెన్సిటీ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ క్యాన్ బికమ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్స్. ఓకే, సో దిస్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫీల్డ్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఎ బాడీ. ఓకే, దానికి ఒక మాస్ ఉంది. లెట్స్ సే హియర్ వి హావ్ అ మాస్ m అండ్ ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం. ఈ పాయింట్ మీద ఇది ఎంత ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది, దీనికి ఎంత ఫీల్డ్ ఉంటే అంత ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి ట్రైయింగ్ టు పుల్ లైక్ దిస్, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బి ఆల్వేస్ ట్రైయింగ్ టు పుల్. ఓకే, సో ఎంత ఫీల్డ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మనకి ఫీల్డ్ కి. ఎర్త్ అనుకోండి, యూ కెన్ సే G is equals to gm by r square, right? The same way you can say for earth gravitational field also equals to gm by r square. First thing, this is a vector quantity. It has direction. So direction ఎట్లా ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ టువర్డ్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. If I say this is mass m, this is point, the gravitational field will be acting towards the object, అంతే. In case electrostatics అనుకోండి, electrostatics అయితే it can be a positive charge, it can be a negative charge. So it can be towards, it can be away, right? And one more thing, ఇప్పుడు మనకి పాయింట్ masses వల్ల, for point masses you can say gravitational field gm by r square అనొచ్చు. క్యాపిటల్ r వద్దు, స్మాల్ r పెడుతుంది. Okay, this is gravitational field. Okay, now a small question for you. We got some two masses. Let's say this is m1, this is m2. Okay, ఈ m1 m2 కి ఒక పాయింట్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ పాయింట్ దగ్గర గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అనేది 0 ఉండాలట. ఏది సెలెక్ట్ చేద్దాం మీరే చెప్పండి. See, you cannot imagine any point outside the boundary. ఇక్కడ ఇమాజిన్ చేసాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? సింపుల్. ఇది దీన్ని ఇట్లా పుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, ఇది కూడా పుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, ఇది పుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, దట్ విల్ ఆల్సో పుల్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ గో. సో దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్. సో యూజువల్లీ వి కన్సిడర్ నల్ పాయింట్స్. సార్ వాట్ ఈస్ నల్ పాయింట్? ఆలోచించండి. నల్ పాయింట్ అంటే వేర్ ద ఫీల్డ్ ఆర్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ ఇస్ 0. మనకి ఫోర్స్ లో కూడా నల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, దాన్ని ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్స్ అనొచ్చు, 0 పాయింట్స్ అనొచ్చు, anything, neutral points అనొచ్చు. Here whenever I consider any point at this not exactly center because they are not of equal masses, somewhere in the middle, ఎక్కడో ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసినామా అనుకోండి, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ 0 ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకుంది? See, at this point this m1 will try to apply some field, let's say E1, ఇది సమ్ E2 చేస్తే both are in the opposite direction, so the field can be 0. దాన్నే నల్ పాయింట్ అంటాం. మనకి లెగ్రాంజియన్ పాయింట్స్ అని ఉంటాయి మన సోలార్ సిస్టంలో. యూజువల్గా రీసెంట్గా ఇస్రో ఆదిత్య L1 అనేది లాంచ్ చేసింది. వాట్ ఈస్ ఆదిత్య? ఆదిత్య అంటే సన్. ఓకే, సంస్కృత్ లో ఆదిత్య అంటే సూర్యుడు, సన్. వాట్ అబౌట్ L1? L1 is nothing but Lagrangian point 1. Lagrangian point అంటే ఏంటిది? That is a null point between sun and earth. Okay, సో అక్కడ ఏది ప్లేస్ చేసినా కూడా ఇట్ వోంట్ బి అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఎర్త్ ఆర్ టువర్డ్స్ సన్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ స్టేస్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్, అట్లా అనమాట. సో ఈ పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ నెట్ ఫీల్డ్ 0 కావాలి అని అంటే, నెట్ ఫీల్డ్ 0 అంటే దాన్నే నల్ పాయింట్. అప్పుడు E1 ఈక్వల్స్ టు E2 ఉండాలి కదా. ఓకే, ఫైన్. లెట్స్ సే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాసెస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ r. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి x అనుకుంది. సో E1 ఎంత? E1 అంటే గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్. అప్పుడప్పుడు బై ఫ్లోలో ఈ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటా ఉంటా. ఈ గ్రావిటేషన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎందుకు వచ్చింది అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మెనీ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు మీ స్పెషల్లీ. సో ఇక్కడ చూడండి, గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ gm1 by r square అంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ x2, gm2 by this distance is r minus x whole square. Okay, so you can cancel g
అండ్ ఇక్కడ మనకి నల్ పాయింట్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? సి థింక్ r minus x by x whole square. ఓకే, ఇది అది పంపించేసిన. యూ విల్ గెట్ m2 by m1. సో ఈ స్క్వేర్ ని అది పంపించేస్తే యూ విల్ గెట్ రూట్. సో ఇఫ్ ఐ ఫర్దర్ డివైడ్ 1 minus r by x minus 1 which is root m2 by m1. సో x వాల్యూ కావాలి. x ఎంత అవుతుంది? x is equals to send this side r by under root of m2 by m1 plus 1. So this is the point from where from mass m1. My suggestion is not to remember this formula. Hardly ఇది ఒక్కటే స్టెప్. ఈ స్టెప్ చేసేయండి. ఫార్ములా ఏంటో ఇక్కడనే మీరు ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే, ఎందుకు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు అని అంటే, ఇక్కడ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే వాళ్ళు మనం ఇక్కడ తీసుకున్నది m1 దగ్గర నుంచి, ఇఫ్ హి ఆస్క్ ఫ్రమ్ m2. ఓకే, సో అందుకే ఇక్కడ మళ్ళీ లక్కీగా దెర్ ఇస్ ఓన్లీ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కాబట్టి గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ నల్ పాయింట్ అనేది జీరో అనేది మధ్యలోనే ఉంటుంది. అదే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అనుకోండి, పాజిటివ్ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉంటే, నెగిటివ్ నెగిటివ్ చార్జెస్ ఉంటే ఫైన్. పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటే ఇట్ కెన్ హ్యావ్ అవుట్ సైడ్ ద బౌండరీ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ బెటర్ నాట్ టు రిమెంబర్ ఫార్ములా, మేక్ ఫీల్డ్స్ ఈక్వల్. ఓకే, దెన్ యూ విల్ గెట్. నౌ ఫీల్డ్ మనకి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సి ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ సింప్లీ అ రింగ్, వాట్ ఈస్ gravitational field at the center? Say the answer, zero. ఎందుకు జీరో సార్? See, it is a ring of uniform radius. Let's say r. ఇక్కడ దీని మాస్ వల్ల దీనికి ఎంత ఫీల్డ్ ఉంటుంది? gm స్మాల్ మాస్ అనుకున్నాను కదా, dm by r square. Exactly same mass, here field will be there. Like that, all will cancel. అవునా? ఇది చూడండి. This is not exactly the same. It is kept at the axial point. Axial point దగ్గర పెడితే ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్, నేను మొత్తం డెరివేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, ముందే చెప్పినా కదా. ఈ ఎలిమెంట్ వల్ల గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఎగ్జైటింగ్ లైక్ దిస్. సో యూ కెన్ రిజాల్వ్ డిఈ కాస్ థీటా అండ్ డిఈ సైన్ థీటా. ఎగ్జాక్ట్లీ దాని ఆపోజిట్. ఈ రింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఫ్రంట్ వ్యూ, ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ అండ్ హియర్ ఇస్ ద పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి మీరు అన్ని స్లాంట్ లైన్స్ తీసుకుంటే ఒక కోన్ వస్తుంది. యూ విల్ గెట్ ఎ కోన్, స్టెప్ లా ఉన్నదా, రైట్? యూ విల్ గెట్ ఎ కోన్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఆ కోన్ అనేది వర్టెక్స్ పాయింట్ అన్నట్టు. ఎక్కడైతే పాయింట్ ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్టెక్స్ పాయింట్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద అదర్ ఎలిమెంట్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అగైన్ సేమ్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ డిఈ, మళ్ళీ దానికి కాంపోనెంట్ డివైడ్ చేస్తే డిఈ కాస్ థీటా, ఇక్కడ డిఈ సైన్ థీటా వస్తుంది. సో అల్టిమేట్లీ ఆల్ దిస్ డిఈ సైన్ థీటా గెట్స్ క్యాన్సల్. సో మీరు ఓన్లీ దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి సార్? ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి ఏం లేదు, ఈ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే టోటల్ ఎలిమెంట్ క్యాపిటల్ మాస్ వస్తుంది. So what is the formula for this? Simply you can say gravitational field is equals to gm. ఇక్కడ ఫోర్స్ కి గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్స్ కి పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు. gm and m2 రెండు మాసెస్ మల్టిప్లై అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫోర్స్ కి ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటే మాస్ మల్టిప్లై అయి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ gmx. x is what? x is the distance. ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఉంది కదా, this is the distance. This is x. Okay, gmx by under root of r square plus x square power 3 by 2. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రిమెంబర్ మనకి ఎగ్జామ్లో డెరైవ్ చేసేంత సీన్ లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద డెరివేషన్ ప్రాసెస్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఈ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇఫ్ యూ కీప్ ద పాయింట్ ఎట్ సెంటర్, అంటే ఎక్స్ జీరో అన్నట్టే కదా. ఎక్స్ జీరో అయితే గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఏమైతుంది? జీరో అవ్వట్లేదు. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ జీరో సబ్స్టిట్యూట్ జీరో. సార్ మరి ఎప్పుడు మాక్సిమం ఉంటుంది సార్? మాక్సిమం ఉండాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ దిస్ డిఈ బై డిఎక్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఇక్కడ జీరో ఈక్వల్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఎక్స్ వాల్యూ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్ వాల్యూ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ 2, విచ్ మీన్స్ see here this is the ring, right? So exactly plus r by root 2 distance each side and exactly minus r by root 2 distance each side. Same field exert చేస్తాయి. ఓకే, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ కాదు, బట్ దాని డైరెక్షన్స్ ఆపోజిట్ కదా. ఎట్లా? ఈ పాయింట్ మీదనేమో ఇటు లోపలికి లాక్కుంటుంది. దిస్ ఆల్సో విల్ పుల్ ద సేమ్, బట్ ఫర్ దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ వర్డ్స్, దిస్ ఇస్ రైట్ వర్డ్స్. అర్థమైందా? సో దానికి మీరు గ్రాఫ్ గీస్తే see this is what you will get. This is maximum. సో maximum ఎంత? maximum కావాలంటే సింపుల్. ఇక్కడ మనకి x వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ వచ్చింది కదా, ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ అని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే,
So if I substitute plus or minus r by root 2, you will be getting 2gm 3 root 3 r square x y z, right? So this is the value you will be getting. And ఈ ప్లస్ ఆర్ బై రూట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫస్ట్ ఇది వస్తుంది, మైనస్ ఆర్ బై రూట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా అదే వస్తుంది, బట్ డైరెక్షన్ అనేది ఆపోజిట్ కాబట్టి లుక్ ఎట్ దిస్ గ్రాఫ్ హౌ ఇట్ లుక్స్. దిస్ ఇస్ మాక్సిమం ఎంత 2gm by 3 root 3 r square. So this is maximum, here also maximum, but you will get negative, right? So అందుకే ఒకటేమో ప్లస్ ఒకటేమో మైనస్, ఇదేమో ప్లస్ ఆర్ బై రూట్ 2 దగ్గర, ఇదేమో మైనస్ ఆర్ బై రూట్ 2 దగ్గర, బట్ బోత్ ద వాల్యూస్ విల్ బి మాక్సిమం. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ బి. సార్ మరి సెంటర్ దగ్గర జీరో, మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ పోతుంటే కూడా జీరోనే, అందుకే సి యూ అబ్జర్వ్, ఓన్లీ ఒకటే అబ్జర్వ్ చేయండి, జీరో దగ్గర నుంచి ఇంక్రీజ్ అయ్యి మాక్సిమం అయింది, మళ్ళీ తర్వాత డిక్రీజ్ అయ్యి somewhere at infinity it will approach the x-axis. Like that the graph looks like. Right. What about field due to a disk? Field due to a disk you can write like this. In terms of cos theta రాసుకుందాం, 2gm by r square into something 1 minus cos theta. Then, right. Where theta is, this is the angle. So disk కి ఎట్లా చేస్తాం? Disk is made up of several rings. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి, ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఈ చిన్న ఎలిమెంట్ కి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రింగ్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క రింగ్ కి ఫీల్డ్ ఎంత ఇంతకుముందు చేసిన కదా, gmx by under root of r square plus x square power 3 by 2. అది చేసుకుంటే ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, 0 to r ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే then you will get this in terms of x square root x square plus r square లో వస్తుంది, బట్ cos theta లో మనకి సింపుల్ గా కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డిస్క్, గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు డిస్క్. ఇది కూడా వదిలేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద డిస్క్. No doubt in that. And coming to field due to a hollow sphere. See, మనం ముందే చెప్పినాం, ఇట్స్ అ hollow sphere. Hollow sphere కి లోపల మాస్ ఏమి ఉండదు. So anywhere inside the hollow sphere, field will be zero. If you consider exactly on the sphere, field will be radius of the sphere r అనుకుంటే gm by r square అవుతుంది. Somewhere at a distance r అనుకోండి, ఫీల్డ్ ఎంత అవుతుంది అని అంటే gm by small r square. Very easy to remember కదా. Now if you draw a graph, how it looks like చెప్పండి. See, first this is field, this is distance. Okay, so exactly 0 నుంచి r వరకు మనకి ఎక్కడ కూడా ఫీల్డ్ అనేది ఉండదు. So it will be zero, field will be zero. And now suddenly at a distance of r, the field will be maximum. At a distance r, it will be maximum, and then it will be inversely proportional to r square. So ikkademo E is inversely proportional to r square. Ikkada mottam E is equal to 0. Andike graph itla untadi. Okay, like this it looks like. And ikkada maximum value enta gm by r square. Ikkada nunchi further ga decrease aitune untadi. 0 eppudu vastadi sir, infinity దగ్గర. This is due to solid sphere. Solid sphere is not exactly same. Enduku same కాదు అని అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఒక లోపలికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, లెట్స్ సే యు కన్సిడరింగ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ స్మాల్ r. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ మాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పోతున్నా కొద్దీ మాస్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది కదా. సో వెన్ మాస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజెస్, అల్టిమేట్లీ ఫీల్డ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్. సి సింపుల్ లాజిక్, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, సెంటర్ దగ్గర అసలు మాసే లేదు, సో జీరో. ఓకే, జీరో నుంచి ఇక్కడ ఐ రైట్ ఫార్ములా, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఈజీ ఎంత అంటే gm సమ్ ఎక్స్ అన్నామా, సమ్ స్మాల్ ఆర్ అన్నాం, స్మాల్ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యూబ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్, దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డినోట్స్ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ జీరో నుంచి ఆర్ దగ్గర ఇన్సైడ్ తీసుకుంటే ఈ g value is directly proportional to r కదా. Whenever something is directly proportional to r, how you will get a constant slope. And at surface how you get, at surface r is equals to capital R. Now you will get Eg same as hollow sphere also, enta gm by r square. Okay, now if you go somewhere outside, అప్పుడు ఎంత, సమ్ r distance దగ్గర తీసుకుంటే gm r by r cube అంటే gm by small r square వస్తుంది, రైట్? అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ this is maximum, అంతే కదా. సో హౌ ద గ్రాఫ్ లుక్స్ లైక్,
సింపుల్. ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ఫీల్డ్, దిస్ ఇస్ డిస్టెన్స్ r, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ దాకా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r స్క్వేర్. ఇవన్నీ గ్రాఫ్స్, ఇవన్నీ డెరివేషన్స్ క్వైట్ సిమిలర్ టు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. నేను అందుకే చెప్తున్నా ముందు నుంచి, ఈ చాప్టర్ సగం వస్తే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ వచ్చినట్టే, ఇది మొత్తం వస్తే అది సగం వచ్చినట్టే. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో కూడా ఈ కేసు ఎక్కడన్నా గుర్తుందా, ఎక్కడన్నా స్ట్రైక్ అవుతుందా? సాలిడ్ నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ ఇట్లనే వేరీ అవుతుంది. ఇదే గ్రాఫ్ వస్తుంది అక్కడ కూడా. మిగతా అన్నిటికీ, మిగతా హాలో షెల్ సాలిడ్ అయినా నాన్ కండక్టింగ్ అయినా, లేకపోతే సాలిడ్ కండక్టింగ్ మెటాలిక్ స్పియర్ అయినా, సాలిడ్ కండక్టింగ్ స్పియర్ అయినా, అన్నిటికీ ఇంతకుముందు హాలో స్పియర్ డిస్కస్ చేసిన చూసినా అట్లా వస్తాయి గ్రాఫ్స్, ఫార్ములాస్ అన్ని, రైట్? సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు యూజ్. వాట్ ఈస్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్? సో గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ V. ఓకే, టర్మ్స్ కూడా అట్లనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అక్కడ ఈ, ఇక్కడ V, నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వస్తే U. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ సేమ్. అందుకే చాలా అడ్వాంటేజ్ అన్నట్టు మనకి ఫిజిక్స్ లో. మనకి చిన్న చిన్న బేసిక్స్ తెలియక ఫిజిక్స్ ని టఫ్ అని ఫీల్ అవుతాం, కానీ వెన్ యూ నో దిస్ లిటిల్ బేసిక్స్ అండ్ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ టు రిలేట్ విత్ వన్ అనదర్, అప్పుడు ఫిజిక్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అవుతుంది అండ్ చాలా సింపుల్ గా కూడా అనిపిస్తుంది. హౌఎవర్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు ఫిజిక్స్ ని సింపుల్ అని, బట్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ వెన్ యూ నో ఆల్ ద వాట్ బేసిక్స్ టర్మ్స్, ఆ టర్మినాలజీ తెలిసి ఏది ఎట్లా యాక్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ దేంతో రిలేట్ చేయాలి, ఇట్లాంటివి తెలిస్తే ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, మళ్ళీ మనం ఈజీ అంటే చదవం కాబట్టి మనం ఈజీ అనుకోవద్దు, ఇట్ ఇస్ టఫ్ అనుకోవాలి, చదవాలి అంతే. సో పొటెన్షియల్ అనేది యాక్చువల్లీ డిఫైన్ చేయడానికి ఉండదు. గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ అనేది వీ హ్యావ్ ద టర్మ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, బట్ ఫోర్స్ఫుల్ గా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చేయాలి కాబట్టి, డిఫైన్ చేయాలి కాబట్టి, హౌ టు డిఫైన్? సి, ఒక ఇన్ఫినిటీ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక స్మాల్ మాస్ అనేది సమ్వేర్ యూ బ్రాట్ నియర్ టు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినాం అనుకోండి. ఓకే, డయాగ్రామ్ విధంగా ఉన్నాయి. ఓకే, see here, let's say here is some mass capital M. From infinity you brought a small mass to a finite point, let's say some A. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాం under the presence of gravitational field. See, this is quite relatable to temperature అన్నమాట. టెంపరేచర్ అనేది దాని స్ట్రెంగ్త్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది, ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది అనేది స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, అట్లానే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అనేది కూడా దాని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ని, ఎంత ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది. ఓకే, సో దట్ మచ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇట్ హ్యాస్, లైక్ దాట్. సో యూ బ్రాట్ అ మాస్ స్మాల్ m ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు దిస్ పాయింట్. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అని అంటే, లెట్స్ సే డిస్టెన్స్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ r. Now how the potential is defined as? Potential is nothing but the amount of work you have done to bring this unit mass. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకొచ్చినాము? ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ నుండి ఏ పాయింట్ కి పట్టుకొచ్చినాం. సో అప్పుడు పొటెన్షియల్ అనేది VA మైనస్ V ఇన్ఫినిటీ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ డన్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ఎట్లయినా జీరోనే. ఓకే, రైట్. సో హియర్ వర్క్ డన్ బై దిస్ స్మాల్ మాస్. ఓకే, so I can write this as potential at A, work done by mass. అక్కడే రాస్తాం work done by charge అని రాస్తాం. ఇప్పుడు అండర్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ నువ్వు ఆ చార్జ్ ని చిన్నగా మెల్ల చార్జ్ మాస్ అక్కడ నుండి ఇక్కడ చిన్నగా తీసుకొని రావాలి అని అంటే యూ మస్ట్ డూ సమ్ వర్క్. ఎందుకు వర్క్ చేయాలి సార్? వదిలేస్తే అదే పోతుంది, వదిలేస్తే నువ్వు చేసేది ఏముంటుంది, అదే పుల్ చేసుకుంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్. ఇక్కడ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ స్లోలీ, యు ఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. స్లోగా పట్టుకొచ్చి అది ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లాని స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ వెన్ యూ బ్రింగ్ దిస్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చినాం, సూపర్. అదే ఇంకొకటి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి పట్టుకొచ్చినాం, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ పాయింట్ బి. ఎస్, సో అప్పుడు దేనికి స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దేనికి పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది? అల్టిమేట్లీ ఇది ఇంకా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ RA, దిస్ ఇస్ RB. ఓకే, so now here it will have more potential. So potential generally represented as work done is equals to minus gm by ఈ కేస్ లో అయితే at A అయితే RA. మరి ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? work done in bringing from infinity to point B, you can write minus work done. Potential is nothing but at B can be defined as minus gm by RB. ఇది ఎందుకు ఎక్కువ అంటున్నా? why am I saying VB greater than VA?
because distance is less. So in case if you bring from A to B, so appudu work done in bringing from A to B, okay, ఎంత డిస్టెన్స్ సమ్ dx డిస్టెన్స్ సమ్ ఏదో ఒక డిస్టెన్స్ తీసుకొచ్చినాం, ఎంత మాస్ m తీసుకొచ్చినాం. హియర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ vv మైనస్ va, అర్థమైనా? ఇట్లా రాసుకోవాలన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఎంత దగ్గర తీసుకొస్తారో దాని పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంతే, సింపుల్ లాజిక్. సో హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ఫినైట్ నెంబర్, సార్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ తీసుకొచ్చినాం, లైక్ లెట్స్ సే పొటెన్షియల్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని పాయింట్స్ ఎంతెంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటే దాట్ ఈస్ ద వాల్యూ. లెట్స్ సే ఒక మాస్ ని r1 డిస్టెన్స్ కి తీసుకొచ్చినాం, ఇంకోటి r2 డిస్టెన్స్ తీసుకొచ్చినాం, దిస్ ఇస్ మైనస్ ఓన్లీ gm2 by r2 డిస్టెన్స్, gm3 by r3 డిస్టెన్స్, సో ఆన్, right? So this is potential at that particular potential due to all masses అని అంటే ఇది ఫార్ములా, and it is a scalar quantity, okay? So it is a scalar quantity కాబట్టి దానికి డైరెక్షన్ ఉండదు, మీరు డైరెక్ట్లీ నార్మల్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ masses each of 1 kg are placed along a straight line at a distance 1 2 4 so on, 1 2 4 2 square లాగా ఉంది కదా, నెక్స్ట్ టైం వస్తే 2 power 3 అంటే 8, like that keeps on going from a point at the on the same time. If g denotes universal gravitational constant, then gravitational potential at O at of, see at origin అడుగుతున్నాడు కదా, అన్ని masses equal, which is mass m is equals to 1 kg. ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? ఫస్ట్ 1 మీటర్, నెక్స్ట్ 2 మీటర్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2 మీటర్స్, నెక్స్ట్ ఇది కూడా హియర్ టు హియర్ 2 స్క్వేర్ మీటర్స్. సో దిస్ 1 మీటర్ అంటే 2 power 0 మీటర్ అని రాయొచ్చు. సో నా పొటెన్షియల్ ఎట్ O డ్యూ టు ఆల్ దిస్, చెప్పండి ఏం రాయొచ్చు? మైనస్ gm అంటే 1 బై r, r అంటే 1, సో మైనస్ కామన్ ఇస్తే ప్లస్ g, 1 అంటే I can write 2 power 0 1, this is 2 power 1 by, sorry mass is same, sorry g of m, ఈ 1 ని 2 power 0 అని రాస్తా, ప్లస్ g of m 2 power 1, g of m 2 power 2 plus so on, okay? ఇక్కడ m వాల్యూ 1, సో మైనస్ g కామన్ చేస్తే you will have 1 by 2 not 2 power 1, so on. So how these terms are? They are in GP. Sum of infinite terms in a GP, a by 1 minus r minus g. G a and the first term enta 1. Common difference in the common ratio enta 1 by 2 kada, 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. You will get minus 2g as answer. Like that it should be. Next question. Sir, ఇక్కడ electric field vary అవుతుంది, right? Electric field vary అవుతుంది కాబట్టి we have one more formula for potential, that is E is equals to minus E dx. dx అనొచ్చు, dr అనొచ్చు, anything, right? So whenever you are trying to bring very small distances, అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే ఈ మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది with respect to x or with respect to some distance. So that's how you can also define. So this is gravitational potential. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఎట్లా ఇచ్చాడు? ఈ వాల్యూ గివెన్ k by x cube, చూసారా x లో ఉంది అంటే this is not constant gravitational field, so k is constant, okay? Taking the gravitational potential to be 0 at infinity, fine, its value at a distance x at, so infinity నుండి x కి మనం తీసుకురావాల్సి అంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తున్నాం. సో ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు x, ఇక్కడ ఈ కేసులో అయితే ఎదురంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్. సో v he is asking its value at a distance x అన్నదే. సో మనకేం తెలుసు? పొటెన్షియల్ వెన్ యూ టేక్ VA minus V infinity, ఇక్కడ x, let's say this is x, V infinity ఎట్లా was 0, forget about this. So V at x is nothing but integral of E dx minus from infinity to x, అంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి చార్జ్ ని ఎక్కడ పట్టుకొస్తున్నాం? ఒక x డిస్టెన్స్ కి పట్టుకొస్తున్నాం. You are bringing to a x distance, okay now? Right. Substitute here k by x cube, k constant, x power minus 3, x power minus 2, okay, by minus 2. Limit second on the infinity to x. X fine, minus.
which is equals to gravitational field. అంతే వచ్చేస్తుంది. సో ఈ మైనస్ మైనస్ అంటే ప్లస్ k by 2 సబ్స్టిట్యూట్ x స్క్వేర్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అనుకోండి x ప్లస్ x కదా ఉన్నది ఇంకా. సో x పవర్ మైనస్ 2 ఉంటుంది. ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎట్లాగో 0 అయిపోతుంది. రైట్. k by 2x square is your answer. Like that we should. Next, gravitational potential due to a hollow sphere. See, ఇది కూడా సేమ్ లైక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఏం లేదు. ఇక్కడ దాకా కాదు, ఇక్కడ నెక్స్ట్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, లోపల అయినా విచ్ ఇస్ లెట్స్ ఏ పాయింట్ O, దిస్ ఇస్ A, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ సర్ఫేస్ S అనుకుంది. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ O, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ A, ఇది హాలో అయితే హాలో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హాలో షెల్ అంటేనే హాలో స్పియర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హాలో స్పియర్, wherever might be VA or VS, the answer is minus G, the mass M అనుకుంటే M, then radius R అనుకుంటే R. This is the formula. Understand? So wherever it is inside or at the center or on the surface. So by outside ఎంత? Let's say something like this P అనుకుంటే P. So now this is situated at distance smaller అనుకోండి. So VP is minus GM by smaller. అంటే మీకు ఇక్కడ నుంచి ఏమర్థమైంది, ఫ్రమ్ సెంటర్ టు సర్ఫేస్ పొటెన్షియల్ ఈస్ నాట్ వేరీ, ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మాక్సిమం. ఎంత అది? మైనస్ జిఎం బై ఆర్. అండ్ నౌ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఇఫ్ యూ గో టు అ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ పొటెన్షియల్ విల్ డిక్రీజ్. సో గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉండాలి? సి ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ టిల్ రేడియస్ ఆర్ అండ్ దెన్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ డిక్రీజింగ్. అందుకే ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్. అండ్ కిందికి ఎందుకు ఉంది సార్? పైన డ్రా చేయొచ్చు కదా, ఇది మైనస్ కదా, మైనస్ ఉంటుంది కదా, అందుకే కింద డ్రా చేసినాం అంతే. కొన్ని బుక్స్ లో పైన కూడా ఉంటుంది. పైన ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారని అంటే గ్రాఫ్ లో లైక్ దిస్ దే విల్ డ్రా అండ్ హియర్ దే విల్ పుట్ మైనస్ జిఎం బై ఆర్. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. అక్కడ పైకి ఉండి జిఎం బై ఆర్ ఉంటే అది రాంగ్, అది కరెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సాలిడ్ స్పియర్, రైట్, సాలిడ్ స్పియర్ it won't be like that. Why it won't be like that? Because the formula is not same. See, ఇక్కడ మీరు outside అనుకోండి, outside అన్నా surface అన్నా ప్రాబ్లం లేదు. Let's say here, this is surface, this is point P అనుకుందాం. So from here to here, this is having some mass M and radius R. Okay, so here what I can write, at S GM by minus GM by R రాయొచ్చు. లేదు ఇంకేదైనా పాయింట్ P అంటే you can write minus GM by ఎంత distance, let's say small r distance, by small r distance you can write. So it will be same this one and at surface, but anywhere if you consider somewhere, let's say ఈ point A అనుకుందామా. So if you consider somewhere at A like this, so inside VA అంటే ఈ పాయింట్ ఎంత దూరం ఉంది, let's say some x distance లో ఉంది అని అనుకుందాం. So now you get a formula like this, minus gm by 3/2. Okay, 3/2 r minus x squared by r power 3. ఇది ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. why? Because if you remember the formula then that's fine. ఎందుకు అంటే ఇట్లాంటి పెద్ద డెరివేషన్స్ మనం చేయలేము. సో ఇక్కడ చూడండి, వెన్ యూ టేక్ x is equal to 0, అనగానే మనకి g వాల్యూ, ఆ పొటెన్షియల్ అనేది 0 కాదు. See why it won't become 0? See, if I substitute x is equal to 0, what you will get? V at center, let's say the center point is O. How much we get? Minus 3/2 gm by r. అంటే ఈ వాల్యూ ఎక్కువ, దేనికంటే ఎక్కువ? సర్ఫేస్ మీద ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ. ఎనీ టైమ్స్ ఎక్కువ? 1.5 టైమ్స్ ఎక్కువ, 1.5 టైమ్స్ విఎస్ అనమాట. చూసిందా, ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ 0 ఇట్ ఈస్ 1.5 టైమ్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్. రైట్, కంపేర్ దిస్ వాల్యూ అండ్ దిస్ వాల్యూ. ఇది అనిపిస్తుందా? ఇది సింపుల్, 3gm by 2r, అదే ఇక్కడ రాసినాం. సో సర్ఫేస్ నుంచి అంటే ఈ వాల్యూ యూ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ x వాల్యూ అండ్ take till r, at r it will be this one, enta minus gm by r, and ikkada nunchi ikkadiki etla proportional, b is inversely proportional to r. So at the center of solid sphere, when compared to hollow sphere and dani surface to and dento comparison kuda aa value anedi ekku untadi. And the graph, same graph, ikkada value anedi drop aitundi and then it will be inversely proportional to r. So like that you have to understand.
What is gravitational potential energy? The gravitational potential energy అనేది between two objects at least ఉంటేనే ఎగ్జాక్ట్ అవుతుంది. See, potential energy అంటేనే మీకు మైండ్లో ఏముండాలి? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నది. దానంతర దాని ఎనర్జీ రాదు కదా. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? someone does work on that, then energy comes into the action. Let's say here I got a object. Now when I lift this to certain height, right, now it is exerting some force on my hand. అంటే దీనికి ఎనర్జీ ఉన్నట్టే కదా, రైట్. సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ నేనే తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టినా. సో when I'm doing against gravity, all the energy is stored here in the form of potential energy. అట్లానే ఫస్ట్ మీరు ఒక చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ డిస్టెన్స్ r minus g m1 m2 by r. దిస్ ఇస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మైనసే ఉంటుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్. అదే స్ప్రింగ్ ఎనర్జీ, ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏదైనా నెగిటివ్. దట్ ఈస్ మైనస్. సి ఫస్ట్ ఏదన్నా సమ్వేర్ ఫ్రమ్ నోవేర్ యు ఆర్ బ్రింగింగ్ అ మాస్. ఒక m1 అనేది తీసుకొచ్చి ఒక దగ్గర పెట్టేసి, ఓకే, రైట్, ఫైన్. సో నౌ డూ యూ నీడ్ టు డూ సమ్ వర్క్ ఆన్ దిస్? అవసరం లేదు. ఎందుకు అవసరం లేదు? బికాస్ దెర్ ఈస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యాక్టింగ్. ఇప్పుడు అగైనెస్ట్ టు ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ తీసుకొస్తే అప్పుడు మీరు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సింపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టింది, దెన్ నో నీ నాట్ టు బి డన్ ఎనీ వర్క్. బట్ ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఉంది, లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ m1, m2 కాబట్టి ఇది m2, this is m3. Okay, now first when you try to bring this, now first when you try to bring this m1 from nowhere, no need to do any work. అంటే అప్పుడు ఎనర్జీ అసలు స్టోర్ అయి ఉండదు. ఎనర్జీ కావాలంటే అట్లీస్ట్ ఎన్ని చార్జెస్ ఉండాలి? అట్లీస్ట్ 2 చార్జెస్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ u10, దీన్ని మీరు ఎట్లా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే, లెట్స్ సే ఒక ఐలాండ్ ఉంది, ఓకే. సో ఐలాండ్ అనేది అన్డిస్కవర్డ్ టిల్ డేట్ అని అనుకుందాం. సో ఒక షిప్, ఒక చిన్న బోట్ వేసుకొని ఒక పర్సన్ పోయి చూస్తే అక్కడ ఎవరు లేరు. సో హీ థింక్స్ దిస్ ఈజ్ మై ఐలాండ్, ఇది మొత్తం నాదే, ఇంకా నేను ఏం చెప్తే అది ఉన్నవాడు ఒకడే. బట్ వాని ఇంటెన్షన్ అట్లా ఉంటుంది, ఓకే. నౌ వెన్ ద సెకండ్ పర్సన్ కమ్స్ టు దట్ ఐలాండ్, సో హీ నీడ్స్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. అర్థమైందా? సో అప్పుడు సెకండ్ పర్సన్కి కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది, కొంచెం, మరీ ఎక్కువ కాదు, ఉన్నది ఒకటే కదా, మేనేజ్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ రావాలి. సో హీ హాస్ టు మేనేజ్ దీస్ 2 పర్సన్. ఫోర్త్ పర్సన్ హీ హాస్ టు మేనేజ్ 5th పర్సన్. సో అట్లా ఎంత ఎక్కువ మాసెస్ అనేవి వచ్చి పడితే అంత ఎక్కువ ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది. ఫస్ట్ తీసుకురావడానికి నో ఎనర్జీ స్పెండ్, నో ఎనర్జీ స్టోర్డ్, నో వర్క్ ఈస్ డన్. నౌ వెన్ ఐ బ్రింగ్ దిస్ సెకండ్ మాస్ హియర్, what you have to do, you should do work done against this gravitational field. దీనికి ఒక గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, ఎందుకంటే మాస్ ఉంది. సో దీనికి అగైనెస్ట్ నువ్వు వర్క్ చేసి అక్కడ పెట్టాలి. అప్పుడు యూ కెన్ రైట్ దిస్ u on 2/1 as minus g m1 m2 by what is the distance between them, r12. ఇక్కడ నుండి అక్కడికైనా తీసుకోండి, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికైనా తీసుకోండి, డజంట్ మ్యాటర్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ. అంటే ఈ r12 అనేది మాడ్యులస్ పెట్టుకుంటే ఇంకా బెటర్, ఓకే, రైట్, ఫైన్. నౌ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ని, థర్డ్ మాస్ ని తీసుకురావాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ వర్క్ డన్ అగైనెస్ట్ దిస్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ ఫీల్డ్. సో నౌ థర్డ్ డ్యూ టు 1 విల్ బి minus g m1 m3 by r13. due to 2 will be minus g m2 m3 by r23. సో ఈ మొత్తం సిస్టమ్ లో ఇంకా ఎన్ని మాసెస్ తీసుకొస్తే అంత ఎనర్జీ, రైట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, దేనికి ఎక్కువ ఎనర్జీ మీరు స్పెండ్ చేసిండు టు బ్రింగ్ ద ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్. ఫస్ట్ దానికి 0 ఎనర్జీ, సెకండ్ దానికి ఇంత ఎనర్జీ, థర్డ్ దానికి ఈ మొత్తం కలిపితే అంత ఎనర్జీ. So overall energy, how much? Overall energy stored in this system will be minus, common this way, g m1 m2 by r12 plus g m1 m3 by r13 plus g m2 m3 by r23. So this is the energy stored in this particular system. Atla manam cheppochu, okay na? Right. Next, escape velocity. See, escape velocity and the velocity which
ఇది పైకే ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అట్లాంటి తీసుకోకండి. యూ కెన్ ప్రొజెక్ట్ ఇట్ హారిజాంటల్లీ ఆల్సో, సో దట్ ఇలా హారిజాంటల్ సర్టెన్ హైట్ నుంచి ఇట్లా ప్రొజెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ షుడ్ ఎస్కేప్ ద ఎర్త్స్ గ్రావిటీ. సి ఎట్ ఎనీవేర్ మనకు ఫస్ట్ ఎస్కేప్ కావాలంటే దానికి ఒక కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. ఎందుకు ఇవ్వాలి సార్, ఎందుకు ఇవ్వాలి అని అంటే ఇక్కడ మనకి లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఎర్త్ and here is one small mass m. Now what is the potential energy stored in this small mass? And the potential energy is nothing but sir Gm1 m2 by r, right? So this potential and the potential energy stored where in this mass, right? Sir, this is, let's say it is taken to certain height which is smaller, appudu enta potential energy minus Gmm by small r. So certain height annam kabatti let's say ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ హెచ్ అనుకుందాం సార్, అంటే ఇది ఎట్లా మనకి క్యాపిటల్ ఆర్ తెలుసు. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, జిఎంఎం బై క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ హెచ్. యూ అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్? ఓకే, సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎనర్జీ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఎస్కేప్ ఎర్త్స్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఆర్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని ఓవర్కమ్ చేసి, వినండి కేర్ఫుల్గా, గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని ఓవర్కమ్ చేసి అది పోవాలి. అంటే మళ్ళీ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఈ రెండింటికి మధ్యన పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉండదు, ఉంటే మళ్ళీ పుల్ చేస్తారు. ఉండదు అని అంటే సింపుల్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ సచ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఎస్కేప్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ Gmm by capital R, రైట్? అంతే. ఇఫ్ యూ గివ్ ఆర్ ఎల్స్ టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు 0, లేకపోతే మీరు ఎట్లయినా అప్లై చేసుకోండి, ఈ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు ఇది. ఓకే సార్, ఎందుకు ఈక్వల్ టు ఇదే ఉండాలి? ఓకే, గ్రేటర్ ఉండొచ్చు కదా. సి ఇక్కడ మనకి మినిమం వెలాసిటీ కావాలి అంటే ఆఫ్టర్ రీచింగ్ టు సర్టెన్ పాయింట్ ఇక్కడ దాని వెలాసిటీ అనేది 0 అయితేనే, ఓకే, వెలాసిటీ అనేది 0 కావాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా 0 కావాలి. అఫ్ కోర్స్ ఖచ్చితంగా గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0 కావాల్సింది. వెలాసిటీ ఎందుకు 0 కావాలి సార్? వెలాసిటీకి ఒక వాల్యూ ఉండొచ్చు కదా. వెలాసిటీకి ఒక వాల్యూ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ కూడా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్నట్టే కదా, అప్పుడు అది మినిమం ఎట్లా అవుతుంది మీకు అర్థం కాలేదు. లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పర్చేస్ చేయాలి అని అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. లెట్స్ సే నాకు ఒక టాయ్ గన్ పర్చేస్ చేయాలని ఉంది, దాని కాస్ట్ ఒక 100 రూపీస్ అని అనుకుందాం. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ 100 రూపీస్ ఐ కెన్ పర్చేస్ దట్ టాయ్ గన్, అయిపోయింది అంతే. ఇంకా నా దగ్గర 200 ఉంటే పర్చేస్ చేయొస్తుంది, 500 ఉన్నా పర్చేస్ చేయొస్తుంది. బట్ 200, 500 దీస్ ఆర్ ఎక్సెస్ అమౌంట్. అంటే నేను పర్చేస్ చేసినాక కూడా నాకు మళ్ళీ అమౌంట్ ఉంటుంది, రైట్? అంటే అది మినిమం అమౌంట్ ఎట్లయితుంది? 200 కాదు కదా, మినిమం అమౌంట్ ఎంత? 100. అట్లనే సేమ్ మినిమం వెలాసిటీ ఎంత ఇవ్వాలి అంటే నువ్వు ఇక్కడికి రీచ్ కాగానే ఏదైతే గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని ఓవర్కమ్ అవుతుందో అక్కడికి రీచ్ కాగానే దాని వెలాసిటీ 0 అయితే అది మినిమం అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది జస్ట్ ఎస్కేప్ కావడానికి. లేదు ఇప్పుడు 11.2 km/s అనేది టు ఎస్కేప్ ద ఎర్త్స్ గ్రావిటేషనల్ పుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ mm క్యాన్సిల్, DE is nothing but under root of 2Gm by R. సో Gని Gm by R square అని రాసుకుంటే you will get DE is equals to under root of 2, sorry small g, root 2GR వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఫ్రమ్ ఎర్త్ you will get 11.2 km/s. Does it really mean you should give only 11.2? అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తే కదా? అవుతుంది. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటిది, ఇక్కడ మనకి మినిమం కావాలి. మినిమం ఎంత అంటే ఇంత. ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మనం ఎందుకు బతుకుతున్నాం ఏమో సార్ నాకు తెలియదు, నాట్ లైక్ దట్. అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇన్హలేషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కదా, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్. సో వీటికి ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ అనేది ఎస్కేప్ వెలాసిటీ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఎస్కేప్ వెలాసిటీ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద ఎర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్. అదే సన్ తీసుకోండి, సన్ లోపల ఉంది ఆల్మోస్ట్ హైడ్రోజనే కదా. సో హైడ్రోజన్ ఫ్యూజెస్ టు కంబైన్ టు గెట్ హీలియం, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, రైట్? ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కి లైటర్ కదా మాస్, దానికి ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు హైడ్రోజన్ అంతా సన్ నుంచి ఎస్కేప్ కావాలి కదా. బట్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సన్ కూడా ఎక్కువనే, 11.2 ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి మచ్ మోర్ గ్రేటర్ దాన్ దట్. సో అంత హైడ్రోజన్ ఏం లేదు. సో హైడ్రోజన్ సన్ మీదనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ లివింగ్ హియర్. సన్ నుంచి ఎనర్జీ కూడా ఖచ్చితంగా కావాల్సిందే కదా, రైట్? సో హియర్ ద సేమ్ థింగ్, దిస్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ, if I take from the surface,
then you can directly take in terms of capital R. లేదు ఒక సర్టెన్ హైట్ నుంచి ఆల్రెడీ మీరు ఈ హైట్ లో ఉన్నారు, ఈ హైట్ లో ఉన్నారు అని అంటే ఇది లెట్స్ సే హెచ్ అనుకుందాం. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, ఆర్ ప్లస్ హెచ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎట్లా తీసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత, మైనస్ జిఎం బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ is equals to half mv square. Okay, now you will get that term in terms of r plus h. ఇక్కడ r బదులు r plus h వస్తుంది. Okay, AR capital R, sorry, capital R, this is capital R plus h, like that you will get. Fine. So ఈ escape velocity దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, మాస్ మీద డిపెండ్ కాదు. అది ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ బిగ్ రాకెట్, టన్స్ అండ్ టన్స్ వెయిట్ ఉన్న రాకెట్ కావచ్చు, చిన్న మాలిక్యూల్ కావచ్చు, డజంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. Then on what factors it depends? It depends on the mass of the planet. ఎందుకు ఇక్కడ g వాల్యూ చూడండి, g is nothing but gm by r square కదా. ఇక్కడ r అంటే ఏంటిది, సారీ m అంటే ఏంటిది, mass of the planet కదా. So it depends on that mass but not object mass. So be careful. Similarly, orbital velocity. What is orbital velocity? Orbital velocity అంటే ఒక certain height కి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత then if you project with certain velocity, ఇప్పుడు ఇది తిరుగుతా ఉన్నది సార్, సర్కిల్లోనే తిరుగుతుందా, ఎలిప్టికల్గా తిరుగుతుందా, ఎప్పుడు ఏది తిరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. బట్ లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ revolving around this planet L. How much distance it is r? అంటే దీనికి ఇక్కడ towards center there is a force, that is gravitational force. This gravitational force only acting like centripetal force. Yes, so what is gravitational force? Gmm by r square, which is acting like centripetal force, and the m v naught square by r. ఇక్కడ r cancel, m cancel. So v naught value you will get under root of gm by small r. మళ్ళీ సేమ్ g is equals to gm by r square substitute చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది v naught value? How much we get? Under root of root gr. మనకి escape velocity ఎంత వచ్చింది అంటే if it is very close, let's say ఇది చాలా క్లోజ్ ఉంది, తిరుగుతుంది, లైక్ సమ్ మన జాగ్రఫీని తీసుకోవడానికి కొన్ని శాటిలైట్స్ దే రివాల్వ్ రౌండ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద ఎర్త్ అన్నమాట. ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ రైట్ v naught is equals to root gr when r is equals to r. నియర్లీ క్లోజ్ అన్నట్టు. నియర్లీ క్లోజ్ అంటే సమ్ 100 kilometers range ఆ రేంజ్. 100 is very less than 6400 కదా, so no problem. So ఇక్కడ escape velocity is root 2 times of orbital velocity కదా, because escape velocity is what, root 2 gr. ఓకేనా, అంటే మీరు జస్ట్ రూట్ జిఆర్ వెలాసిటీ ఇచ్చింది అనుకోండి, అది ఎస్కేప్ అవ్వకుండా ఇట్ విల్ బి రొటేటింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, దట్స్ హౌ. సో ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ అంటే ఏం లేదు, మనము ఏ ప్లానెట్ కైనా కూడా సారీ ఏ శాటిలైట్ కైనా కూడా ఒక సర్టెన్ వెలాసిటీ అక్కడ వదిలేస్తే అక్కడ వదిలేసి రారు, అక్కడ లాంచింగ్ వెహికల్లో తీసుకెళ్ళి దే విల్ లీవ్ దట్ శాటిలైట్స్ అండ్ దే విల్ గివ్ విత్ సర్టెన్ వెలాసిటీ. సో అప్పుడే ఆర్బిట్ ని బట్టి ఉంటుంది మళ్ళీ వెలాసిటీ. ఇక్కడ ఇచ్చే వెలాసిటీ దాన్ని నెక్స్ట్ ఆర్బిట్ లో కూడా ఇస్తారా? ఇవ్వదు. See, for example, here we have an orbit. Now here we have another orbit which is somewhat closer than the before. So ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎంత ఇవ్వాలి, ఎక్కువ ఇవ్వాలా తక్కువ ఇవ్వాలా, థింక్. ఇక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, సో మీరు ఎక్కువ వెలాసిటీ ఇవ్వాలి. సో ద వన్ విచ్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద ఎర్త్, రైట్, సో దే విల్ ఆల్మోస్ట్ టేక్ 84.6 minutes తీసుకుంటే ఒక రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి అరౌండ్ ద ఎర్త్. ఎందుకు సార్, ఎందుకంటే సింపుల్. సి హియర్ హౌ మచ్ ఐ గాట్ ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ, v naught ఎంత వచ్చింది, రూట్ జిఆర్ఐ కదా వచ్చింది. ఓకే, మనకి v naught అంటే నథింగ్ బట్ వాట్, వెలాసిటీ, ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ. ఐ కెన్ రైట్ 2 pi r by t. So if you substitute this, right, if you substitute all the values, radius of earth, g value that we substitute చేస్తే you will get nearly 84.6 minutes అన్నమాట. Okay, so here when what if you give greater than root gr, exactly మీరు root gr, let's say you give less than root gr అని ఇచ్చాం అనుకోండి, less than root gr ఇస్తే ఇగో ఇట్లా పడిపోతుంది, this path like that, it will fall onto the earth. ఎందుకు, నువ్వు ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ సఫిషియెంట్ ఇస్తలేవు కదా, మినిమం ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ఎంత ఇవ్వాలి, రూట్ జిఆర్ ఇవ్వాలి. నువ్వు రూట్ జిఆర్ కంటే తక్కువ ఇచ్చినావు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ పుల్ well it will fall on the earth. Now exactly if you give equals to root gr, this is the situation, it moves in a circular orbit. What if you give greater than root gr, right, greater than root gr iste, then it moves in elliptical orbit. Okay, if you give greater than root
gr, like let's say root 2 gr greater than or equal to root, sorry, just equal to root 2 gr అనుకుందాం. root 2 gr అంటే ఏంటిది? ఎస్కేప్ వెలాసిటీ. సో ఇట్ విల్ ఎస్కేప్ లైక్ దిస్, ఇట్లా ఎస్కేప్ అయిపోతుంది. ఇంతకంటే కూడా ఎక్కువ ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఎస్కేప్, బట్ ఇట్ విల్ ఇక్కడ ఇది ఈ పాత్ అనేది పారాబోలిక్ పాత్ అవుతుంది. ఇంతకంటే కూడా ఎక్కువ ఇచ్చినాం అనుకో, గ్రేటర్ దాన్ రూట్ 2 gr ఇస్తే ఇట్ విల్ ఎస్కేప్ ఇన్ హైపర్బోలిక్ పాత్. ఎస్కేప్ అనేది కామన్, అట్లా సర్కిల్, ఎలిప్స్, పారాబోలా, హైపర్బోలా, మొత్తం కానిక్ సెక్షన్స్ అన్నీ వచ్చినాయి కదా ఇందులో. లైక్ దట్ ట్రాజెక్టరీస్ విల్ డిపెండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఆర్బిటింగ్ సాటిలైట్. సాటిలైట్ కి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఇది మొత్తం ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీరు ఆటమ్స్ తో లింక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ సర్టెన్ వెలాసిటీ, దానికి ఎంత ఎనర్జీ? హాఫ్ ఎమ్ v naught square. This is kinetic energy it has, and it is at certain distance. So it has potential energy also, that is g m capital M by r. So this is nothing but total energy. The total energy. Under potential energy plus kinetic energy, right? So here if I want relation, చూడండి ఇక్కడ, if it is very close ఉంటాయి అప్పుడు ఏమైతుంది? సో gm by r minus ఇది potential energy కదా, right? Keep it aside. Now let's talk about kinetic energy. Kinetic energy formula ఏంటిది? half m v naught square. v naught square అంటే ఫార్ములా orbital velocity కదా ఫార్ములా, ఎంత? gm by capital R. Now you see minus plus gmm by 2r. So if you observe carefully, ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది మైనస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో హాఫ్ ఉంది కదా, ఇందులో హాఫ్ కదా, రైట్? నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ టోటల్ ఎనర్జీ. ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే టోటల్ ఎనర్జీ కదా వచ్చేది, ఎంత? మైనస్ gmm by r ప్లస్ gmm by 2r. సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్ మైనస్ gmm by 2r వస్తుంది, విచ్ ఈస్ ఎంత చూడండి, సి మైనస్ gmm by r అంతేనా, gmm by 2r, right? So if you do this, how much we get? See, plus half or minus 1, no, minus half కదా. సో మైనస్ హాఫ్ అని అంటే దేంట్లో హాఫ్? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో హాఫ్, కైనెటిక్ ఎనర్జీలో హాఫ్, రైట్? సో హియర్ టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. యు అండర్స్టాండ్? సో ఎనర్జీని ఈ అని తీసుకున్నా అనుకోండి, ఈ అంటే టోటల్ ఎనర్జీ అని తీసుకుంటే, సో దిస్ ఈ వాల్యూ మైనస్ gmm by 2r వస్తే, ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లస్ ఉంది, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ ఎనర్జీ ఈ అనుకుంటే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది మైనస్ ఈ అవుతుంది, అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కదా, ప్లస్ అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ? దీనికి 2 times ఉందా చూడండి, అంతే కదా. సో 2e, సో 2e minus e again e, like that. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాటిలైట్ తిరుగుతుంది, ఇట్ హ్యాస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 4 joules అని అంటాడు, లెట్స్ సే 4 joules. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సాటిలైట్? మళ్ళీ అంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కనుక 4 joules ఉంటే టోటల్ ఎనర్జీ మైనస్ 4 joules ఉంటుంది, అంతే, అయిపోయింది. మరి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది సార్? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 2 times, రైట్? ఎంత అది? సారీ, potential energy is 2 times of this, and minus 8 joules ఉంటుంది. Like that you can get the answer. Look at this, these questions are related to that. A body is to be projected vertically upwards from Earth's surface to reach a height of 9r. And too much height is it. Where r is the radius of Earth, what is the velocity required to do so? Okay. To reach a height 9r. And just to reach a height 9r అన్నాడు కాబట్టి ఫైనల్ గా వెలాసిటీ 0 అయిపోవాలి. ఎక్కడి నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసిండు? ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అన్నాడు. సో సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దగ్గర ఉండేది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ జీ. ఇక్కడ మొత్తం కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మీరు యూజ్ చేసేది, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, రైట్? సో టోటల్ ఎనర్జీ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు total energy at certain height. Okay, so total energy at surface enta, which is equals to minus g
మాస్ సేమ్ ఇవ్వలేదు, ఐ టేక్ m బై సర్ఫేస్ కాబట్టి r ప్లస్ ఇక్కడనే కదా నేను కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇవ్వాల్సింది, ఎంత అది హాఫ్ mv². టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ హైట్ అంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్, ఇక్కడ పర్టికులర్ గా ఈ పాయింట్ దగ్గర మెన్షన్ చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది. సో మైనస్ gm ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఎంత హైట్ లో రీచ్ అయింది, ఎర్త్ సర్ఫేస్ టు రీచ్ హైట్ 9r upwards from earth surface to reach a height 9r. ఈ 9r ఎక్కువ ఉన్నది సెంటర్ నుంచి సర్ఫేస్ నుంచి ఇవ్వలేదు కదా క్లారిటీ. సరే సెంటర్ నుండి తీసుకుందాం 9r ప్లస్ 0, right? So here this energy should be equal to this. So what is asking? Is asking velocity. So simple, minus gmm by 9r ఇది అటు పోతే అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ చేయండి, ఇది అటు వస్తే ప్లస్ gmm by r which is half mv². So here v m gets cancelled, minus gm common తీస్తే r common తీస్తే 1 by 9 plus 1, you will get 10 by 9 which is v² by 2. Okay, so here మనకి gm by r² అంటే స్మాల్ g అని రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఒక r తోని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసిన అనుకోండి మొత్తం స్మాల్ g అని రాసుకోవచ్చు. సో I write minus 10 gr by 9 into 2 కదా, into 2 multiply అయితే you will get 20. Okay, is equal to v². ప్లస్ ఉంటుంది, సారీ ఇట్ వోంట్ బి మైనస్, ఇట్ విల్ బి ప్లస్, ఇది గ్రేటర్ వాల్యూ ప్లస్. సో ఈ స్క్వేర్ నాకు పంపించేసేయండి, నౌ యూ సింప్లిఫై, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ 20g capital R by 9. 9 అంటే బయట తీసేస్తే 3 అవుతుంది, స్మాల్ g వాల్యూ ఇస్ గివెన్ 10, రైట్? సో 10r అండ్ అంతే, ఇంకా అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, at what height from the surface of the earth the total energy of a satellite is equal to its potential energy at a height 2r from the surface of the earth. Okay, see here, surface of the earth nunchi idi surface. Okay, let's say surface of the earth nunchi antunnadu, let's say this is something like height h. Total energy of a satellite, ఈ total energy అనేది ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కావాలట. టోటల్ ఎనర్జీ ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు అక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కాదు, అట్లా ఈక్వల్ కాదు కదా ఇప్పటికి. హియర్ టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ లెట్స్ సే పాయింట్ ఏ అనుకుందాం, షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు హైట్ 2r దగ్గర, ఆ హైట్ 2r సమ్వేర్ ఇది b అనుకుందాం, 2r ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్, ఇది కూడా సర్ఫేస్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ 2r ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్, here it should be equals to potential energy at b అన్నమాట. ఓకే, అంటే పాయింట్ ఏ దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉందో అది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ b కి ఈక్వల్ కావాలి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ b ఎంత, gmm బై డిస్టెన్స్ 2r తీసుకుందామా, లేదు సెంటర్ నుంచి తీసుకోవాలి అంటే 3r అవుతుంది. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ a, టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ a ఎట్లా రాసుకోవాలి, మళ్ళీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రాస్తారా, అవసరం లేదు. టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్లా వచ్చింది చూడండి మనకి ఫార్ములా. How we got total energy? Minus gmm by 2r. You understood? So ఇక్కడ h ఉంది కాబట్టి r plus h అని రాసుకోండి. సింపుల్, టోటల్ ఎనర్జీ ఆల్రెడీ మనం చేసినాం. మైనస్ ఓకే gmm by 2r plus h. అంతే కదా, r ప్లేస్ లో ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు హైట్, సర్టెన్ హైట్, బట్ ఈ సర్టెన్ హైట్ అనేది సర్ఫేస్ నుంచి, కానీ సెంటర్ నుంచి అంటే r ప్లస్ h అని రాసుకోవాలి కాబట్టి అట్లా. సో హియర్ మైనస్ మైనస్ గెట్స్ క్యాన్సల్, gmm క్యాన్సల్, సో 2r plus 2h which is equals to 3r. సో r is equals to 2h, h కదా కావాల్సింది, సారీ r by 2. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ వాంట్, అంటే మీరు ఈ h వాల్యూ అనేది ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంత పైకి తీసుకెళ్ళింది అనుకోండి, ద కండిషన్ విచ్ హీ ఈస్ గివెన్ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, డబుల్ స్టార్ క్వశ్చన్. డబుల్ స్టార్ అంటే 2 స్టార్ క్వశ్చన్ కాదు, 2 stars పెట్టకండి, అక్కడ డబుల్ స్టార్ అంటే సి హియర్ ఇస్ 1 star, హియర్ ఇస్ 1 star, దే విల్ బి రొటేటింగ్ లైక్ దిస్, ఓకే, అండర్ మ్యూచువల్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఈ మధ్యలో నుంచి ఈ ప్లేన్ ఒకటి, ఈ ప్లేన్
ఇక్కడ ఒక చిన్న పేపర్ లాగా ఇమాజిన్ చేసుకో, ఇక్కడ ఒక స్టార్, ఇది ప్లేన్. ఈ ప్లేన్ లో నుంచి పోతుంది ఏంటిది, ఒక ప్లానెట్, ఆస్ట్రాయిడ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్, meteoroid. Okay, meteoroid పోతుంది. Okay, moving perpendicular to the star's rotation plane, right? In order to escape from the gravitational field, see gravitational field నుంచి escape కావాలి అంటే ఇక్కడ ఒకటే, ఈ రెండు స్టార్స్ వల్ల ఎగ్జాక్ట్లీ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇది ఇట్లా పోవాలి అంటే దీనికి ఒక సర్టెన్ ఎనర్జీ ఉండాలి, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇట్లా పుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది కదా, విత్ వాట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, or else with what gravitational pull, gravitational potential energy ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటే మైనస్ gm m అంటే ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ మెటరాయిడ్ బై ఎంత డిస్టెన్స్, ఈచ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్, ఓకే, సో 2 × 10⁻11 అనేది ఈ రెండింటి మధ్యన డిస్టెన్స్, అంటే ఈ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది 1 × 10⁻11. సో ఈ రెండింటి మధ్యన గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ వాట్ 1 × 10⁻11. ఈ రెండింటి మధ్యన కూడా సేమ్ ఉంటుంది కదా, మైనస్ gm బై 1 × 10⁻11. సో ఈ మొత్తం గ్రావిటేషనల్ పుల్ని, ఓకే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దేనికి ఈక్వల్ కావాలి, హాఫ్ mv² కి ఈక్వల్ కావాలి. ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ కెన్ ఓవర్కమ్ అండ్ ఇట్ కెన్ సర్పాస్. సో వాట్ యూ కెన్ రైట్ హియర్, మాసెస్, సో రైట్, మైనస్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 2gmm బై 10⁻11 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ mv². ఇక్కడ m క్యాన్సల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ నౌ టు ఎస్కేప్ ద గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్, ద స్పీడ్, మినిమం స్పీడ్. అయితే ఇక్కడ మినిమం స్పీడ్, మినిమం కాబట్టి ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ చేస్తున్నాం, లేదంటే ఇది గ్రేటర్ ఉన్నా కూడా సర్పాస్ అవుతుంది. జస్ట్ మినిమం ఉంది అనుకోండి, ఎనఫ్ అన్నమాట. So minus 2 × 6.67 × 10⁻−11, mass of each star 2 × 10⁻11, okay, by 10⁻11, which is equals to half v². 10⁻11 cancel, right? So ఇక్కడ v² వాల్యూ కావాలి, v వాల్యూ కావాలి, v². ఇక్కడ ఈక్వేట్ చేస్తాం కదా, ఈక్వేట్ చేస్తే మైనస్ కూడా పోతుంది, బికాస్ this total energy should be 0 at this point. ఈ మొత్తం పాయింట్ దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉండాలి, 0. అప్పుడు మైనస్ gmm బై r మైనస్ gmm బై r ప్లస్ హాఫ్ mv² ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇక్కడ పంపిస్తే ప్లస్ కదా, సో అట్లా ప్లస్ అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం లేదు అందులో. సో ఇక్కడ v వాల్యూ కావాలి, ఈక్వల్స్ టు ఈ 2 అటు పోయింది అనుకో, 2 2s 4 4 2s 8 × 6.67 into 10⁻−11, దీనికి స్క్వేర్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ విల్ గెట్, దట్ విల్ బి ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రాకెట్ ఇస్ ఫైర్డ్ వర్టికల్లీ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ మాస్. మాస్ అంటే ఇలా మస్కే గుర్తుకొస్తాను, స్పీడ్ ఆఫ్ 2 km/s, 20% ఆఫ్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ ఎనర్జీ ఇస్ లాస్ట్ డ్యూ టు ద మార్షియన్ అట్మాస్ఫియర్. మార్షియన్ సినిమా ఉంటుంది, సూపర్ ఉంటుంది, చూడండి ఎప్పుడన్నా టైం దొరికినప్పుడు. ఇప్పుడు చూడకండి, ఇప్పుడు వద్దు, టైం లేదు అసలు. Atmospheric pressure resistance, okay, 20% loss అయింది because of atmospheric resistance. Okay, how far will the rocket go from the surface of Mars before returning to it, right? Mass of Mars is given 6.4 × 10⁻, radius of Mars with చేసేది. ఇక్కడ ఇది మార్స్ సర్ఫేస్ అంటాం, ఇక్కడ నుండి ఫైర్ చేసింది, ఎంత వస్తుంది, 2 km/s. ఓకే, సో 20% ఇనిషియల్ ఎనర్జీ లాస్ అయింది అని అంటే 20% ఆఫ్ ఇనిషియల్ ఎనర్జీ అంటే అక్కడ మీకు టోటల్ ఎనర్జీలో 20% లాస్ అయింది. లేదు అని అంటే ఇక్కడ సపోజ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ సర్ఫేస్ అనుకో, సమ్వేర్ దిస్ ఇస్ టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ సర్టెన్ సమ్ హైట్, హౌ ఫార్ అన్నాడు కదా, హౌ ఫార్ అంటే ఒక సర్టెన్ హైట్ కి రీచ్ అయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ మీరు ఈక్వేట్ చేస్తారా, చేయొద్దు. ఎందుకు, ఇక్కడ 100 ఉంటే అక్కడ 80 ఉంది, 20% లాస్ అయింది కదా. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ సర్ఫేస్ ఇస్ 80% ఆర్ 0.8 టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ సర్టెన్ హైట్, ఇది తీసుకోవాలి. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ సర్ఫేస్ మైనస్ g క్యాపిటల్ M స్మాల్ m పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ r రేడియస్ ఆఫ్ మాస్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ m v². ఇక్కడ v² ఇచ్చింది కదా, km/s కదా, this is 2 × 10⁻³ m/s.
half mv square, which is equal to 0.8 total energy at height. How far అనేది ఇక్కడ velocity 0 అయినట్టే కదా, అయినట్టే. లెట్స్ సే ఇక్కడ నుంచి how far from the surface అన్నాడా, అంతే సర్ఫేస్ అన్నాడు కాబట్టి లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ h. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి r. సో 0.8 total energy is what, minus gm m by r plus h, right? This is potential energy plus kinetic energy 0. now ఇక్కడ అన్ని టర్మ్స్ తెలిసిన టర్మ్సే కదా, అవునా కదా. ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ m క్యాన్సిల్. సో ఈ మొత్తం వాల్యూ ఉంది కదా 6.67 into 10 power minus 11. క్యాపిటల్ M మాస్ ఎంత 6.4 into 10 power 23 by radius 3395 అంతేనా, 10 power 3 plus half v square ఎంత 4 into 10 power 6, which is equals to 8 by 10 minus 6.67 into 10 power minus 11 mass 6.4 into 10 power 23 by r plus h. r అంటే ఇక్కడ 3395 10 power 3 plus h. అన్ని వాల్యూస్ తెలిసినాయి ఎక్సెప్ట్ దిస్ h. ఇవంతా సాల్వ్ చేస్తే మీకు h వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో వెరీ సింపుల్, యూ కెన్ డూ దిస్. కెప్లర్ లాస్, ఫైనల్లీ వి రీచ్డ్ దిస్ కెప్లర్ లాస్. ఈ కెప్లర్ లాస్ చెప్పడం అంటే ఐ ట్రై టు షో దిస్ ఇన్ అ స్మాల్ సిమ్యులేషన్ వీడియో. అందులో ఫస్ట్ లా ఏంటంటే లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్. లెట్ మీ షో దిస్. Right. So first law you see here. First law lo it is looking like a circle, but it's not a circle. It is ellipse. మీరు దగ్గర నుంచి చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది. See, whenever I just give certain velocity, it will rotate. Okay, fine. Slow better. It will rotate. This is a star, and here is a planet. The velocity green color arrow ఏంటంటే that is a direction of velocity. Fine. So ఇది తిరుగుతూనే ఉంటుంది. దేని చుట్టూ తిరుగుతుంది, ఆ స్టార్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. స్టార్ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది, ఇట్ వోంట్ లొకేట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద సెంటర్. మీకు సెంటర్ లాగా కనిపిస్తుంది ఈ పాయింట్, నో, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోకై. ఎలిప్స్ కి రెండు సెంటర్లు ఉంటాయి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఫోకై. ఓకే, f1 f2. సో వన్ ఆఫ్ ద ఫోకై దగ్గర స్టార్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ రొటేట్ లైక్ దిస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లా. నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ లా గురించి ఇంకా ఎక్కువనే డిస్కస్ చేద్దాం. సీ హియర్ అగైన్ సన్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఎట్ ద ఫోకై. ఇక్కడ ఉన్నది మన ప్లానెట్. ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఇది ఫస్ట్ రీజియన్ అనుకుంది. See, this is first region. ఈ ఏదైతే ఏరియా ఉందో ఇది ఫస్ట్ రీజియన్. ఓకే, ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది సెకండ్ రీజియన్, రైట్? సో నౌ దిస్ ప్లానెట్ ఇది మళ్ళీ లైన్స్ పోతాయి. సో ఇదొక ఏరియా, ఇదొక ఏరియా. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎంత ఏరియా ఎంత టైంలో కవర్ చేస్తుందో, ఇక్కడ నుండి కూడా ఇక్కడ అంతే ఏరియా అంతే టైంలో కవర్ చేస్తుంది. దట్స్ వాట్. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. చూడండి, ఇంత కవర్ చేసిందా, రైట్, విత్ ఇన్ సర్టెన్ టైం కవర్ చేసింది. దాని తర్వాత సేమ్ అదే టైం ఇంటర్వెల్లో అంతే కవర్ చేస్తుంది. మీకు ఇక్కడ కావాలంటే చూడండి, అన్ని ఏరియాస్ ఈక్వల్, రైట్, విత్ ఇన్ దట్ టైం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కెప్లర్ సెకండ్ లా. ఇండైరెక్ట్లీ మనం ఏమంటామంటే ఏరియల్ వెలాసిటీ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. లెట్స్ సే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి సమ్ dt టైంలో వచ్చింది, ఇంత ఏరియా స్వీప్ చేసింది. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఏరియా A1. సో వాట్ అబౌట్ dA1 by dt? ఏరియా కవర్ చేస్తుంది విత్ ఇన్ టైం కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఏరియల్ వెలాసిటీ. అంతే టైంలో సమ్ A2 ఏరియా కవర్ చేసింది విత్ ఇన్ సేమ్ టైం. సో హియర్ దిస్ ఏరియల్ వెలాసిటీ ఆల్సో సేమ్. ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయి, అర్థమైందా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏరియల్ వెలాసిటీ. అండ్ దిస్ dA by dt ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎట్లా రాయొచ్చు సార్ అంటే, ఇమాజిన్ లైక్ సర్కిల్ ఆర్ ఎలిప్స్ ఎనీథింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఒక మాస్ m అనేది స్వైప్ చేసింది ఏరియా, రైట్? సో అప్పుడు దీని ఏరియా ఎంత, A ఎంత, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ రాద్దాము. దిస్ ఇస్ r రేడియస్, హాఫ్ బేస్ r. ఇఫ్ ఇట్ స్వైప్స్ అన్ యాంగిల్ థీటా, ఓకే, థీటా అనుకుందాం. సో ఈ బేస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఆర్క్ లెంత్ అవుతుంది. సో ఆర్ థీటా అవుతుంది. సో ఏరియా ఎంత,
half r square theta. Now if you differentiate this with respect to time, ఎంత వస్తుంది? dA by dt. So half r square d theta by dt. Yes, d theta by dt is nothing but angular velocity. So what is dA by dt? It gives you అంతే కదా r square omega by 2. ఒకవేళ మాస్ తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసింది అనుకోండి, right, this mr square gives you moment of inertia I omega by 2 times of mass. I omega అంటే ఏంటిది? angular momentum by 2m. So this L by 2m అనేది constant, it will not change, which means dA by dt constant ఉంటది కదా, L by 2m constant ఉంటది. సో అది కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఇంతకుముందు మీకు సిమ్యులేషన్ వీడియోలో చూపించినట్టు అట్లా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టైమ్ ఒక 2 light years తీసుకుంది, ఇక్కడ నుంచి ఒక 2 light years తీసుకుంది అనుకుంది. అంటే నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ అదర్ ప్లానెట్ ఏదో ఎక్సో సోలార్ సిస్టమ్స్ లో. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే గ్యాప్ తొందరగా ఈ పాత అనేది తొందరగా కవర్ చేస్తుంది అన్నట్టు, రైట్. ఈ తొందరగా కవర్ చేసినా కూడా దీని వల్ల వచ్చిన ఏరియా కూడా తొందరగా ఇన్ ద సెన్స్ టైం టేకెన్ ఇస్ సేమ్. సో బట్ ఇట్ అపియర్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఓకే మెల్లగా పోతున్నట్టు కనిపిస్తుంది, బట్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ ఫాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఓకే ఐ విల్ షో యు. రైట్, మీరు ఇక్కడ చూడండి వెలాసిటీ యొక్క ఆరో చూడండి, అండ్ యూ లుక్ ఎట్ ద మాగ్నిట్యూడ్. సి పెరిగింది చూసిల్లా ఇక్కడ. సో you look at this particular portion, ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ లో మీకు ఆరో అనేది పెరుగుతుంది. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆరో, లుక్ ఎట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆరో. చూసిల్లా, ఇట్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, రైట్. సో ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? అట్లా ఇంక్రీజ్ అయితేనే కదా ఏరియా అదే టైంలో స్వైప్ చేసేది. దట్స్ వాట్. సో నౌ కమింగ్ టు థర్డ్ లా. థర్డ్ లా ఇస్ నథింగ్ బట్ లా ఆఫ్ టైం పీరియడ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఇది ఇట్లా పోతుంది విత్ ఇన్ సమ్ టైం. లెట్స్ సే ఒక టైం పీరియడ్ ఉంది, లెట్స్ సే నౌ లెట్స్ స్టార్ట్. టైం పీరియడ్ ఫస్ట్ టైమర్ స్టార్ట్ చేద్దాం, తర్వాత లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్. నౌ సీ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి సమ్ 0.5 0.6 అంత ఏదైతే సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్. ఎంత? 1.13 light years with a complete circle. Some nearly 1.8 light years particularly. Now if I consider for another planet, let's say Earth, right? So for Earth the time period will be something different. Okay, so our relation అనేది ఎట్లా వస్తుంది అంటే మనకి t square proportional to r power 3. What is r? R అంటే semi major axis. లేదు రేడియేషన్ ఇస్తే రేడియేషన్ తీసుకోండి. ఇది రిలేషన్ అన్నమాట. t1 by t2 proportional square is equals to r1 by r2 proportional power 3. ఈ రెండు ప్రపోర్షనల్ ఉంటాయి. అంటే ఎంత రేడియస్, ఎంత సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ ఎక్కువ ఉంటే అంత టైం పీరియడ్ తీసుకుంటారు తిరగడానికి. ప్రాబ్లం చేద్దాం, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ద మీన్ డిస్టెన్స్ of a planet from the sun is approximately 1 by 4 times. Okay, and R value ichinu times that of Earth. So some planet RP is given 1 by 4 times of RE. The number of years required to the planet to make one revolution about the sun. Okay, so manaki sun ki oka 1 year vartadenu number of years annadu kabatti time period for Earth by time period for that planet whole square is equals to RE by RP whole power 3, right? ఇక్కడ చూడండి దీనికి ఎంత టైం 1 by TP whole square which is equals to RE by RP. RE value ఎంత? 4 times of RP కదా, so 4 power 3. Okay, so 4 power 3 అంటే 4 4 16 16 4 64. సో 64 కి మళ్ళీ స్క్వేర్ రూట్ 8 అవుతుంది. సో టీపీ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by 8 years. ఇంత టైం పడుతుంది అనమాట ఆ ప్లానెట్కి తిరగడానికి, ఒక చుట్టూ తిరగడానికి.
ఇది చూడండి ఇక క్వశ్చన్. If the earth shrinks such that its density becomes 8 times to the present value, okay, then new duration of the day. ఇది చూడగానే మనం ఫ్లోలో ఉన్నాం కదా, ఏమని t² proportional to r⁻³ సార్ చేసేసుకోండి వచ్చేసి. నో, ఇట్స్ రాంగ్. సి హియర్, ఇక్కడ ఒక ప్లానెట్ ఇంకొక ప్లానెట్ తో కంపేర్, అంటే ఒక ప్లానెట్ ఒక ఆర్బిట్ లో, ఇంకో ప్లానెట్ ఇంకో ఆర్బిట్ లో ఉంటుంది. సో ఇట్లా కంపేర్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ యూస్ ద రిలేషన్. హియర్ ఎర్త్ సైజ్ అనేది సడన్ గా ష్రింక్ అయిపోయి లైక్ ష్రింక్ అయింది అంటే దాని రేడియస్ తగ్గినట్టే కదా. సో ఇప్పుడు కొత్త టైం పీరియడ్ ఎంత అంటున్నాడు. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో వన్ థింగ్, ఇనీషియల్లీ లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఓకే, సో డెన్సిటీ ఆఫ్ ఇనీషియల్ డెన్సిటీ ρ1 అనుకుందాం, ఇనీషియల్ రేడియస్ r1 అనుకుందాం. సో స్ట్రింక్ అయింది, స్ట్రింక్ అయితే రేడియస్ అనేది తగ్గిపోతుంది కదా. లెట్స్ సే ఇట్ రెడ్యూస్ టు r2 అండ్ డెన్సిటీ ఇస్ ρ2 అనుకుందాం. బట్ ఏదేమైనా మాస్ అయితే కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కదా, రైట్? సో మాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ. 4/3 pi r³ into density. This should be constant. So rho into r³ is equals to constant. And how rho is related to r? r2 by r1 power 3. Initial density rho, final density 9 rho, r2 by r1 cubed root of. So entire 1/3. So r2 by r1. r1 అనేది లేకపోతే 3 times of r2 ఉంటుంది. ఓకే, సి when earth shrinks ఇక్కడ దానం కదా అవుతుంది. there is no external torque acting on that. So you can take conservation of angular momentum. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, ఇప్పుడు ఆర్మ్స్ స్ట్రెచ్ చేయడం, క్లోజ్ చేయడం చేస్తే ఏమవుతుంది, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది పెరగడం తగ్గడం జరుగుతుంది, యాంగులర్ వెలాసిటీ పెరగడం తగ్గడం జరుగుతుంది. బట్ ఓవరాల్ యాంగులర్ momentum will be constant కదా. Angular momentum is constant, which is I omega is constant. Got my point? So moment of inertia of a solid sphere adenta 2/5 m/r². So first case lo r1², అంటే I1 is directly proportional to r1², ఎందుకంటే మాస్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. ఇక్కడ చూడండి, I is nothing but m/r1². సో డైరెక్ట్లీ r1² అని రాస్తా. ఒమేగా అంటే ఏంటిది, 2π/t, t అంటే t1. ఓకే, rs and I1 omega1 is equals to I2 omega2. I1 అంటే 2/5 m r1². omega1 అంటే ఇలా 2π/t1 which is equals to 2/5. దాని తర్వాత కూడా అది స్పియర్ which is solid only. So r2² 2π/t2, right? So 2/5 2/5 cancel, mm cancel, 2π cancel. ఇక్కడ మనకు వచ్చేది r1/r2 whole square is nothing but t1/t2. ఇది రిలేషన్ మనం యూజ్ చేయాల్సింది. సార్ మనకి t² ప్రపోర్షనల్ r⁻³ చూసే ఇక్కడ ఏంటి డైరెక్టివ్ వచ్చిందంటే వస్తుంది మరి, ఎందుకంటే ఆ కండిషన్స్ వేరు ఈ కండిషన్ వేరు కదా. సో అడిగింది ఏంటిది, న్యూ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ డే ఇన్ అవర్స్. సో ఇనిషియల్ గా డే అనేది 24 hours ఉంటుండే. నౌ వాట్ ఈస్ ద న్యూ డ్యూరేషన్? రేడియస్ r1/r2 రిలేషన్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి, r1/r2 is nothing but 3/1. సో 3/1, 3 1s 3 8. సో ఎర్త్ ష్రింక్ అయినప్పుడు విత్ ఇన్ 8 hours లో మనకి తెల్లారుతుంది. ఓకే, విత్ ఇన్ 8 hours యూ కెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డే, 8 hours లో అయిపోతుంది. సో అప్పుడు మనము అంటే స్కూల్ 2-3 hours ఉంటుందా, ఉంటుంది కావచ్చు. స్కూల్ కాలేజ్ 2 hours ఉంటాయి కావచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ షుడ్ డూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. సో ఎవ్రీ టైమ్ డోంట్ గో ఫర్ t² proportional to r⁻². So that's it children. So I think you had fun. So ఇక్కడ మనం గ్రావిటేషన్ కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేసినాం. ఫర్ ఎనీ డౌట్స్ జస్ట్ పింగ్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఏ డౌట్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లం లేదు, ఐ విల్ బి ట్రైయింగ్ టు క్లారిఫై. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఎస్హెచ్ఎంలో చాలా అన్ని కేసెస్ కవర్ చేద్దాం. బట్ యాజ్ ఎ సెడ్ డెరివేషన్స్ మాత్రం నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. సో ఫ్యూచర్లో ఎవ్రీ టాపిక్ నుంచి ఒక ప్లేలిస్ట్ వస్తుంది, ఖచ్చితంగా చాలా డీటెయిల్గా వస్తుంది మీకు. ఇంకా అది చూస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సాల్వ్. అండ్ అల్టిమేట్లీ మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేస్తాం కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కవర్ చేయలేకపోయినా బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అనేది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి తీసుకొని డిఫరెంట్ టాపిక్స్ నుంచి తీసుకొని కవర్ చేద్దాం. వాటికి కూడా ఎంత టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ పాసిబుల్. సో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ and stay yourself busy because exams are going on.
మంచిగా చదవండి, మంచిగా తినండి, మంచిగా పడుకోండి. సో దట్స్ ఇట్. సో ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.